I think Leona is not the greatest. They already have double AP and the tank in the jungle. Yeah, very true. Πλάκα, θα μπορούσαν να πάνε Ρενάτα lane. Κάτι Ρενάτα. Γιουνάρα Ρενάτα. Ου, θα ήταν fire. Θα μου άρεσε. If your attacks one, the second also gets supplied. Oh yeah. So it's like a pretty solid combo. Do you think you have enough CC to set up for, I was going to say for Rumble in this one, but Γιουνάρα παιδάκι. Και είναι παιδάκι πάνω σε Alistar, σε ένα κόμπο με πολύ περιορισμένο engage. Παιδιά, μπορεί να δουλέψει. Και βγάζει και το ult της Lilia. Και μετά παίρνουν αφίλιος. Οκ! Ωραία drafts. Οκ, fancy drafts. Λοιπόν, decent prediction, δυνατό. Όχι παντοδύναμο, αλλά δυνατό. Θα μπορούσε και καλύτερα. Well, I was going for the phase rush rune. I like Spellbook a bit more, unless you're playing as like Trundle. But saw this yesterday. What's the theory behind it? The phase rush? I mean, it's good in general if Spellbook. Ναι, ο Αλή δεν παίζει Spellbook. Because after your combo, you just get mega fast. You can never get caught. If someone tries to catch you, you can always do your 3 abilities and run away. Yeah. Ωραία, αυτό που έχω μεγάλη απορία είναι το top. I think Spellbook is quite similar, but it gives you more options to be more creative. Γιατί ο Κάνα έπαιξε όντως counter match από τον εαυτό του. I think it's better, but Και καταλαβαίνω ότι ο Rumble ήταν open, αλλά είχες την επιλογή να πάρεις ό,τι θέλεις πάνω σε Aurora. Ό,τι θέλεις. Λες το ένα item που κάνει counter, το ένα pick. I don't even take smite that often like when I play with Spellbook. I think it's mostly for TP, for Ghost, and to switch to Exhaust. I think those are the nice ones. Sometimes cleanse if you need it, because I don't like buying mercs. Σκάνε ξεκινάει bot, Lilia ξεκινάει Raptors. No, I use my normal abilities to steal. Μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα πάει το bot, γιατί ο Alistar ρεαλιστικά πάνω σε Μίλιο δεν μπορεί να κάνει engage. Κάθε φορά που κάνει W τρώει κλωτσιά. Bot side being a focus here. Well, I have you two gents beside me, and we already talked about it. Feels like the Melio was kind of a response to what the Lily is bringing to jungle. But for the laning phase at least. Θα έχει πλάκα ρε φίλε, βλέπουμε ότι τώρα τα range supports όντως μπαίνουν στο μέτα με το ζόρι. He didn't press his E in time, and they got out-traded by an Alistar level 1. So that's not optimal. But they should also not be sitting in this bush when the minions are there. So, okay. Πάμε ρε Δήμητρε, ελπίζω να είσαι γουρλής. Κοίτα, αυτή τη στιγμή όποιος κερδίσει αυτό το game βγαίνει πρώτο στο group. Το να βγεις πρώτο στο group είναι το πιο δυνατό, γιατί μετά με ένα win πας παγκόσμιο. Οκ, βγαίνεις πρώτος, κερδίζεις ένα BO5, πας παγκόσμιο. Είναι crazy. I think they just kind of misplayed it, because you can do it on third wave anyway, and unless Lilia does some crazy stuff, they can't really get ganked, and especially like Alistar should not be able to get level 2 in time before you actually crash the wave. So I think they should still be able to deny. And even if they get ganked, worst case they have to use their summoners, and the Lilia gets far behind from that. So Εδώ ο Μίλιο θα περίμενε να wardάρει πάνω. Πηγαίνουν μαζί να wardάρουν. Και wardάρουν κάτω. Οκ, δεν wardάρουν deep, φοβούνται το river. Καταλαβαίνουν πως ακόμα και εκεί να δουν τη Lilia έχουν χρόνο να κάνουν response στο gang. Κάνουν swap. Αν κάνουν reset εδώ, είναι swap. I'm not too sure about this one. Όχι. I think they can kind of just push in the wave now, and he might lose quite some CS. I don't think Melio can freeze it, but they don't seem to realize it, so I guess they're slow pushing. Παιδιά, είμαστε πρώτο game. Τους έδωσαν full καλό wave όμως, δηλαδή θα το κάνουν slow push, η Γιουνάρα θα πιάσει μεγάλο wave μετά. Πιο πολύ πιστεύω ότι φοβόντουσαν ότι μπορεί να φάνε gang και δεν θέλουν να μείνουν σε ένα lane που μπορεί να φάνε gang. Ο φίλος είναι καλύτερο από Jinx. Έχει διαφορετικά πράγματα που κάνει το αφίλιος. Σε κάποια σημεία είναι πιο δυνατό. Π.χ. ο αφίλιος με το build που πηγαίνουν τώρα έχει πολύ καλύτερο πρώτο item spike. Η Jinx δεν έχει πρώτο item spike. Because if she attacks one guy and then you stand behind with Ramos, she will get the W. Like That's amazing. I tried in solo queue, it was kind of OP. Might have to pull it out. So Ramus coming out next week is what we're hearing. But keep it on the down low. People should not know about this. Θα ξαναρικολάρουνε, ναι. Αφού μπούσταραν το wave, κάνουν πάλι recall και μπορεί να πάρει και ένα longsword τη Γιουνάρα τώρα.
Σαν να πάνε bot. Βλέπω ότι ο Μίλιο κάνει open mid, που είναι λογικό αυτό. Η Γιουνάρα περπατάει bot για να πιάσει wave. Ο Σκάρνερ έρχεται για να κάνει το extra clear του. Η Λίλια είναι λίγο μπροστά, αλλά αυτό το περιμέναμε. Τζότζο, τρομερό laning face ο Τζότζο Πιούν. Έχουμε δει να παίζει αυτό το matchup πολλές φορές και το βγάζει πολύ καλά. That bot reset, I don't believe, if you guys correct me, did too much here, I think. I mean, they kind of are just behind in CS now, which I don't think is optimal. Έλα, βλέπετε, αυτό η Γιουνάρα έκανε back σε ένα σημείο που κέρδιζε και καταλήγει τώρα να είναι πίσω. Λιγότερα CS, δεν έχει πράιο στο lane, ο Δράκος έχει βγει και ο αντίπαλος jungler παίζει κάτω. We'll see what their plan is after the grub spawn, if they actually want to contest that. I don't think they're gonna be much stronger for that fight, so I'll probably just try to trade if I was them. I feel like so far, Dagda, I mean the game's pretty settled. Το wave το κρατάνε μπροστά τους, η Λίλια έχει 6 σε 3 camps. Ενώ ο Κάνα παίζει σε counter matchup και του παίρνει το flash. Φίλε, ο Κάνα είναι τόσο καλός. Είναι αυτό που μας λείπει σαν παίκτη στην Ευρώπη. Παίζει σε κάτω, τον κάνει dive, τον έκανε dive, τον σκότωσε. Πήρε 6, ai. Παίζει σε counter matchup, σε matchup όπου στην Κορέα όταν παίζουν αυτά τα δύο picks, η Gwen είναι 20 CS μπροστά και βγαίνει μπροστά της, έχει πάρει και το flash. Άρα να την κάνουν dive, αλλά θα προλάβει να φύγει. Τη σταμάτησε ο Σκάρνερ. Είναι πάνω η ώρα ακόμα, δεν μπορούσε να φύγει. Πολύ πιθανό να δούμε first blood. Είναι flash ε στον τοίχο instant. Oh no. Απλά την καίνε. Απλά παίρνει άγκρο ένα, σκοτώνει ο άλλος, χάνει το wave. Τεράστιο lead για το top. Αυτό ήταν λίγο κάνα diff. Επίσης ο Mirwin με την Aurora είναι τραγικός. Δεν τον έχω δει να κερδίζει ούτε μία φορά. Παιδιά, ο Mirwin δεν γίνεται να παίζει αυτό το pick τόσο confident, να το λοκάρει συνέχεια και να ιντάρει με αυτό πάντα. Σταθερά πράγματα. Ο Mirwin παίζει καλά τις yes, αλλά το Aurora. So Rumble's gonna get a big lead from this. I was meant to ask you as well as Mkoi move towards mid with Alvaro and Mirwin. Target us just to be careful if he walks over here. Να το. Έφαγε κλωτσιά στο flash. Αν το έκανε αυτό ο Λαμπρόφ, αυτό το flash, θα τον είχαν διώξει οι viewers. Θα λέγανε, oh Λαμπρόφ, oh my god, so bad. Yeah, it felt a little bit like because Mirwin was caught out on top side, they were like, we need to make a play around mid just to see if we can get something as Mirwin moves the bot, because now Rumble's going to be. Τώρα δεν έχει flash ο Ali. Σημαίνει ότι ο Σκάρνερ όταν πάνε για Voyage έχει καθαρό target που θέλει να παίξει γύρω από ποιον. Ο Mirwin έπαιζε Fiddlestick top, έπαιζε Zeri top, έπαιζε Nico top. Varus top, τέτοιες τρολιές είναι τρομερός. Ο Κασάντε του είναι clean, είναι πολύ clean Κασάντε. Did not fall for it, and now Aurora is quite far behind. He's coming top. I'm not sure what he can do. I mean, that's a pretty thin wave as is, and cleared out well by Kalis. As he moves in, Elyoya has sleepy time, but I think Rumble should stay for one more wave and then actually try to move, because now Aurora's getting. Δεν μας περνάει η Γιουνάρα. Because they saw Rumble, so Aurora can actually get the move and they could start grubs, which could be quite a good salvage by Mkoi, but they seem to be a bit scared. Άσταν έχει παίξει ο Cavs Vayne mid. Dylan, we pick Vayne here. Τους παίζουν. Εδώ δεν νομίζω ότι και οι C έχουν λόγο να φοβούνται. Πραγματικά δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται. Έχει 6 ο Μίλιο. Η ulti Lily απλά θα φάει cleanse. Και τώρα γυρνάνε για να παίξουν fight. Έρχεται το Skarner, μπορεί να κάνει flash ulti αν θέλει και να πάρει flashes. Αλλά ο Alvaro είναι dead. Βλέπετε, είναι τα picks που έχουν πάρει. Το summoner advantage που έχουν. Τους βάζει σε σημείο που απλά δεν χρειάζεται να φοβούνται. Καλείστε και οι summoners, το οποίο δεν χρειαζόταν, Αλλά τέλος, καλά καλά, παίρνουν kills, παίρνουν voids και έχουν πράιο bots. Big! Oh my god, τον έκανε solo bolo! Μιλάμε για τεράστιο top gap, top canyon, top everything. Η Aurora δεν έχει teleport, που σημαίνει ότι θα χάσει 2 waves.
with Yunara and Rumble like this. Let's have a look, because as you're saying, Ο Καλής δεν ξέρω γιατί πάτσε cleanse. force this a little bit with Alvaro. Yeah, Alvaro sees he can get the double knock up and thinks that it's going to go well, but it just doesn't work out. They don't have enough damage right now, unless Aphelios actually melee range. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε εδώ. Ο Τάργα μας κυριολεκτικά έχει ulti. They have double cleanse as well. Actually, I don't know whether I used the cleanse on the Yunara. Οπότε βγάζει σκάλ. Για μένα βγάζει σκάλ σε παιχνίδια τα οποία θα είσαι τελείως AFK στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, που απλά θες να φαρμάρεις. Γιατί το Cal έχει gold value μόνο όταν ολοκληρώσει. Καλό gold value μόνο όταν το ολοκληρώσει. Που σημαίνει ότι όσο το ολοκληρώνει, το gold value του είναι κάτω. Δηλαδή τώρα το game για τον Καλίστη έχει πάει μια χαρά. Είναι ok. Making sure that he's not able to follow up, but yeah, I think it's the fact that now you've got Kalist in a good spot on this top side. You know Kana is huge on the bottom half of the map as well. You can already see Mirwin is struggling to try and deal with them. It just makes things really difficult for Mkoi to try and get. Βγάζει zone το Δεκέμβριο, δεν ξέρω. Όχι το Δεκέμβριο. Λέει στο client, αν πας να δεις τη rank είσαι εκεί, το λέει. And Mkoi kind of have to commit to something or just be forced out of the engagement. Ο Καλίστη θα είναι beast. Δεν έχουμε δει καθόλου mid και οι δύο mid laners δεν κάνουν τίποτα. Κοίτα, καλύτερα από το να εντάρεις όπως ο Mirwin, αλλά οι δύο mid laners δεν κάνουν τίποτα. Γιατί κάνει ο Κάνα, ρε. Μόλις πήρε το μισό HP του Ελιόγια. Κάνε με dive. Τι κάνει, Γιόγια? What the fuck? Εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ο Κάνα παίρνει Rumble σε counter matchup και ο Κάνα μου λέει αδερφέ μου παίρνω Rumble γιατί είμαι απλά καλύτερος. Γιατί είμαι απλά καλύτερος. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Ο Λιόγια εκεί το πίστεψε, έγινε λίγο σαμουράι. Τρελό. You know, not to say that other people aren't, but they haven't been up here yet. Carlson, he's a good guy. We had him. Who are we going to get next time? Ο Αζερ έχει item, ο Γιώνες σε λίγο έχει item γιατί έχει πάει μπότες. Recall, αλλά μπαίνουν πάνω στον Κάνα. Κάνα, δυστυχώς εδώ θα πεθάνεις. Το έριξε λίγο στραβά το equalizer. Θα πάρει το wave. Θα πάρει το wave. Θα πάρει το wave shutdown για τον Jojo. Αλλά η Case ήταν σε recall. Mistake εδώ, γιατί το bot του είχε κάνει recall, το mid του ήταν mid, έπαιρνε το πράιο τώρα. Μπορούσε να περιμένει. Και τώρα φαίνεται ότι ο Jojo είναι πολύ μπροστά στο gold. Είναι μπροστά στο gold. Λίγα αγγλικά να μιλάει ο Κάνα, φάνηκε τώρα. His lilting lullaby, Jojo without his ulti either. Yike starts this off, but Mkoi get pressure, but KC looking hungry for the play with TP now burned. Yeah, Vladi's gone, as you said, to the top end, so it will just be a 4v4. No ultimate on Kana makes this a little dicey, just because you should have them all available, apart from Eliois and Mkoi. Έχουν μαζευτεί όλοι σαν παρεούλα. Ο Vladi δεν έχει teleport, οπότε είναι λίγο top lane. Αλλά όσο ο Jojo μένει μαζί του, είναι ok, δεν χρειάζεται να ζορίζεσαι γι' αυτό. Μπορείς να πάρεις το Δράκο, πρώτο στο παιχνίδι για σένα έχεις πάρει τα Voids και τώρα είναι η δουλειά σου να πάρεις το Tower. So KC able to bully through the fact they had those first items fully completed and we're happy to just try and go toe to toe with Mkoi in the beginning. Κοίτα, η Koi, αν εξαιρέσουμε τη διαφορά στο top, δεν κάνει κακό παιχνίδι. Δηλαδή το bot τους κρατιέται να παίζει αφίλιος, σε λίγο αφίλιος μπαίνει σε καλό spike, ο Γιώνες σε λίγο βγάζει blade που με το shutdown πρέπει να έχει blade soon. Άρα είναι ok, όσο η Aurora σταματήσει ξέρεις να μπλιντάρει, εντάξει. Ο Ρέιτσαρτ εδώ χωρίς τίποτα να γράψει με σαν ζώνη, πάνω να κάνω. King Pops, επειδή μου αρέσει το όνομά σου θα σου επιτρέψω. Μου θυμίζεις τα Combo Pops. It feels like this is more for Mkoi to get Jojo the push in and reset for what I imagine is him very close to playing the Rune King, but we'll have to wait and see. Vladi. Λίγη προσοχή. Βλέπετε τώρα τα δύο 200 χρόνια ήδη κέρεις. Καλώντας.
Ωραίος ο Kalist. Καλά reactions. Αν πετύχει το W μπορεί να παίρνει kill. Γιατί θα κάνει W και μετά flash auto. But ends up getting away from it in the end. Now KC feel a bit more confident. They push up on the wave in mid, pushing top side. And Alvaro just getting a love tap from Kalist as he finishes off that timer with the ult. Κοίτα, αν σκεφτούμε τα items που έχουν δύο παίκτες, ο ένας έχει blade και ο άλλος έχει όλο το damage του παιχνιδιού. Ο Σούπα θα έπρεπε να κερδίζει. Και χάνει το κόκκινο άσπρο. Soon. Oh man, I could do with the stay run. Are you hungry or something, Jake? I didn't have much for dinner. Λοιπόν, αν δούμε λίγο το gold, στο top lane η διαφορά είναι μόνο οι bots, είναι 800 από τα 1300. Τα υπόλοιπα 500 δεν χρησιμοποιούνται. Where am I? Shout out again, Super, just getting ordered for a little bit. Now remember, Vladi the wrong king picked up. There is no first item for Super, so a bit of an advantage here for close in the try. Vladi run! This really well, using the... hold on a sec. They're just going to where? Asgard, now he's back. Οι mid laners θα κάνουν κάτι. Βλάντι, δεν σε έχω δει καθόλου, ρε φίλε. Μπήκαμε για σένα, εδώ πέρα είμαστε όλοι. Εγώ πιστεύω πως η ομάδα Combi είναι καλύτερη από ομάδα Punisher. Τι θα πει αυτό? Ουι, 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 Alvaro είναι low. I mean, that was super easy. They just used their range, and Mkoi have to walk away. And this is what we were talking about. If Mkoi Το equalizer ήταν καλό, αλλά έμεινε μόνο της κάτω η Aurora. Οπότε η Aurora μπορεί να πάρει κανένα plate να ρίξει λίγο το lead. They don't have a easy tool to start off these fights. You can see Alvaro trying to use his flash engage as that point of contact in that last engagement. But it's just not there. They just don't really have anything in the tank. You know, for Mkoi as well, they usually get the ball rolling, and quick stats check as well is like, yeah, 64% win rate with a gold lead at 14. As we've crested over that rate, KC obviously at the top of the leaderboard alongside Fnatic. Updated as per last series. Κοίτα, πρέπει να πάρουν tower. Είπαμε ότι η δουλειά τους τώρα είναι να πάρουν tower. As you can see, KC really do well with the lead. Usually Mkoi as well. 5-5. Αυτό που έπαιζα και εγώ, ρε μολόχα. Α, δεν υπάρχει dive. Θέλουν το tower. Δεν μπορούν να το πάρουν ακόμα. Πρέπει ο Σδέρ να πιέσει top. Καλά, εκείνο ήταν το πιο άδικο showmatch που έχουμε παίξει ποτέ. Οι ομάδες δεν ήταν balanced ποτέ. Δεν πειράζει. Ήταν fun. Κάνα έχεις flash. Κάνα έχεις flash. Είναι double kill αν το πιστέψεις. Παιδιά θα πάρει double kill. Παιδιά θα πάρει double kill, κάπου το έχω δει. Το ήθελα, αλλά δεν τον άφησαν. Κοίτα, χάσανε πρώτη tower KC. Δεν μ' αρέσει πως παίζουν, είχαν πάρει το lead. Πιστεύουν ότι επειδή έχουν το εντάξει Γιουνάρα μίλιο late game μπορεί να βγάλει άπειρο value, τρομερό. Όσο έχεις Enchanter late, τα team fights ειδικά με μια ομάδα που ο μόνος τρόπος να σου κάνει engage είναι να έρθει μπροστά σου, είναι εύκολα. Αλλά είχαν το lead και έχουν παίξει πολύ αργό League of Legends. Πολύ πιο αργό από τους Fnatic πώς παίζανε πριν. Παίζουν για τα objectives τουλάχιστον, μπορούν να πάρουν soul. Αλλά ο Jojo είναι top, μπορεί να πάρει tower. Έκανε ulti ο Kalist. Δεν φοβάται, μα δεν έχει τι να φοβηθεί. Όσο ο Σούπα έχει αυτά τα όπλα και δεν τον βαράει κιόλας, δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Μου αρέσει το Kalist το confidence που δείχνει στο πώς παίζει μπροστά. Αλλά η διαφορά στο gold είναι πια μηδενική στα AD carries. Και ο Jojo είναι μπροστά 1100. Ο flash πάνω στον Vladi. Μπορεί να κάνει flash μακριά και μετά ο Yike ψάχνει κάποια καλή γωνία για να δώσει ρο, αλλά δεν την έχει. Αυτή μπορεί να είναι μία από αυτές τις γωνίες. Είναι αρκετά μακριά όμως, Αχ, εδώ ο Yike θέλει να κάνει flash, αλλά φοβάται μην πάρει flash για flash με τον άλλον. Σε φάση θέλει να πάρει το Summoner να τον σκοτώσει κιόλας.
Επίσης, σήμερα δεν παίζεις Λούκας, Παπα-Νικολάου και Μήτογλου, αφού βλέπουν και η C, ρε. Οκ, βλέπουν και οι C, γι' αυτό δεν παίζουν. But at least you've got some time before you have to contest for the next dragon, and this Yone is starting to scale. Πάμε πάλι, 5 λεπτά power farm. Περίμενα ξύλο εδώ, αλλά το μόνο που βλέπω είναι παιδάκια να κάνουν αγκαλίτσες μεταξύ τους και καθόλου ξύλο. Ο Τζότζο πάνω του έχει 2.800 gold. Θα πάει πίσω και θα βγάλει Silbow. Είναι πελούσιος. Και είναι το καλύτερο απλά φίλιος. Το καλύτερο για team fights είναι κόκκινο άσπρο. Βγάζει το παραπάνω damage. Using that advantage. Now it does also have the added benefit of keeping control of Atakan, but I believe this is where KC want to try and keep Jojo in check, but knockups. Wind is giving a nice lift to the steps of Targamas at half HP. A campfire needed to get warm before this fight begins. Atakan is the throwing machine. It shreds resistances and teams just like to throw around it. So KC have to be careful. Jojo going in and onto Kalist at half HP. Ο Καλίστ έχει ulti ακόμα, οκ. Ωραία, έχουμε πραγματικό ξύλο. Παίρνε μέσα. Ultimate πάνω σε έναν. Ο Αλβάρο όμως είναι αυτός ο ένας και δεν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται. Ο Τζότζο είναι πάρα πολύ low, αλλά μετά από την άλλη ο Κάνα κάνει barbecue τον ελεγιόγια. Σούπα! Με το ultimate μπορεί να πάρει το kill. Αλλά το ελάφι είναι μακριά, δεν μπορεί να παίξει smite. Το Καλίστ καητάρει πάνω στον Άτακαν και κάνουν damage όσο μπορούν και να πάρουν το spike και μετά να φύγουν. Ο Μίλιο χρησιμοποιεί το ρο και δίνει όσα heals μπορεί. Όσο παραπάνω speed μπορεί η ομάδα τους για να τρέξει. Και μετά ο Γιόνε πάει bot και να πάρει tower. Η αρχή του fight ήταν ο λίγον κακή. Θα δείτε εδώ τι εννοώ. Ο Κάνα ζωνάρει και νομίζω ο Κάνα παίζει αρκετά τίμια το fight. Κάνει και τον άλλον φλαμπέ. Αλλά ρε φίλε, κάνει ulti στον Ελγιόγια. Και ο Ελγιόγια απλά φλασάρει και έχει ανταλλάξει Sam για Sam με το ulti σου. Και ο άλλος είναι σε καλό position. Καλό αρκετά για να ξεφύγει. Όσο ο Σούπα βαράει ulti από μακριά, κάνει τον damage που θέλει. Ευτυχώς για σένα ο Κάνα μπέρσταρε το κατσίκι. Για το κατσίκι δεν μπορεί να κάνει smite. Άρα φεύγεις με τον Άτακα. Για 10 HP έμεινε. Σούβλισμα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Thing about Aurora, by the way, on the other side, she just always has a chance, even if she hasn't had that much impact in the early game. Team fights where she's able to lay at 2 or 3 people in the ulti, like the burst is still measurable. I think it helped as well. The super had the calibrum. Yeah. The fact he had the longer range, even when he was zoned out, made things a little. Ο Τζότζο παίζει ωραία το side, ρε φίλε. Ο Τζότζο έχει βελτιωθεί πολύ σαν παίκτη στο side. Του δίνω τα σπέκια. Όχι ότι τα θέλει, αλλά εγώ τα δίνω. Τώρα ο Σούπα είναι σε ένα πολύ δυνατό spike. Το damage που κάνει. Μπορώ να δούμε λίγο τα spells του. Έχει wait. Αυτός δεν βάζει point στο Q. Μαξάρει lethality και attack speed, αλλά δεν βάζει καθόλου στο damage. Μάξαρε πρώτα lethality. Γιατί έχουν παραπάνω τριαντάφυλλα. Καλά. Είχαν πάρει Άτακαν και έχουν 12 τριαντάφυλλα. Αν είσαι σωστός κυπουρός, ρε φίλε, έτσι γίνεται. Είχαν κάνει σωστή κυπουρική η Mkoi και είχαν μαζέψει κάθε τριαντάφυλλο πριν πάρθει ο Άτακαν. Έλε τώρα ο Σούπα είναι τρομακτικός. Άρα ο Άτακαν ψιλο useless. Το πήρανε το δράκο. Τους έχουν πάρει τον αέρα. Καλό κόμμα από Mirwin, αφήνει πάρα πολύ damage. Ο Τάργα μας είναι κοντά στο να πεθάνει. Έχουν πιάσει τον Yike, αλλά ο Yike τους έχει πιάσει πίσω και μετά ο Αλαβάρο μένει μόνος του στο front. Ο Vladi μπορεί να πάρει το kill όσο Κάνα βρίσκει τον Τζότζο και τον στέλνει κάτω για να πάρει το shutdown. Και μετά ο Καλής στο κυνήγι δεν θα βρει κάτι έξτρα, αλλά είναι 2 kills για τον Δράκο.
went for his own ult to dive into the backline, finish off some of these low health members, but got caught. Ο Τζότζο έκανε ulti και πάνω στην ulti του πιάστηκε από τον Σκάρνα. Εδώ χάναμε το game. Good positioning here for Mkoi. Miran hiding out of sight, knowing that no vision is put down, comes in invisible. Τίμιο. Να, εδώ δείτε τον Τζότζο. Κάνει ulti και δεν μπορεί να φύγει γιατί έχει πιαστεί. Γιατί είναι στο Άτακαν γιατί είναι 12 τριαντάφυλλα. Άρα το value που παίρνεις είναι πολύ λίγο. Ο Άτακαν το μόνο που σου έδωσε εδώ είναι το passive με το slow. I thought that heart steal got a couple more stacks. It's 25 minutes. There are 0 stacks on that heart steal. Έχει 0 hardstyle stacks. Κάνεις deny. Ναι, αλλά για να το κάνεις deny πήγες να χάσεις το game. Δεν ξέρω αν αξίζει αυτό σαν ανταλλαγή. Worth mentioning that that item so far has done not much. It may also just be on screen, like we don't know. Well, observers did say at 10 minutes that heart steal has 0 stacks. Oh wow, okay. So I'm assuming that's continued to the 25-minute mark. Μετά τον Άτακαν δεν έχω την αυγή τριαντάφυλλα, όχι. Θες να δείξεις TLC9, δεν μπορώ και δεν θα το έδειχνα, είναι πολύ αργά. Είναι πολύ πολύ αργά. Η Yunara 1v1 είναι λίγο τερατάκι όταν έχει το Q ανοιχτό ή όταν έχει ulti. Αλλά γενικά η Yunara χρησιμοποιείται για μεγάλα fights. Όλο το build της είναι γύρω από το τραπέζι μεγάλα fights. Και εκεί θες να τα χρησιμοποιήσεις. Γυρνάμε πάλι στο αργό tempo με τον Baron να είναι up. Το Soul δεν είναι κοντά για καμία ομάδα και οι δύο έχουν 2 δράκους. Αλλά η Yunara είναι κοντά στο Infinity, ο Supa είναι κοντά στο LDR. Παίζουν αφίλιος με 0 attack speed items, full damage. Αν καταφέρεις να προκάρεις PTA πριν πετάξεις το combo σου, τέλειο. Το αφίλιος είναι damage, attack speed και lethality τα upgrades. Το teleport αφήνουν το objective, έχουν πάρει το TP, οπότε είναι νικητές στα δικά τους μάτια. Ο Κάνα έχει upgraded botes, οπότε εκεί είναι το lead του. Ζωράκο όχι ρε. Είναι 15 δεύτερα flat. Kana, you mentioning, is going to draw Jojo down, who can match with that TP, but remember that Vladi has an advantage here. Αφίλιος κόκκινο άσπρο πάλι πηγαίνει waste. Δεν φαϊτάρουν γύρω από αυτό. Yunara έχει 3 items, boys! 1 minute 30 and Vladi can make the roam. Είναι η στιγμή. Garmin Corp still have a lot of control on the top half of the map, and I think that's where Mkoi are just going to have their biggest struggle. Yunara pushes the wave so effectively and also has a long Θα ήθελα να δω fight τώρα. Είναι καλό game και από τις δύο. Δείχνουν λίγο μεγαλύτερο επίπεδο. Αν δεν γκάπαρε στο early game, ο Κάνα θα είχαμε ένα dead even παιχνίδι στο 27ο λεπτό. Blades Yunara γιατί το προκάρει σε όλους και το προκάρει συνέχεια. Σε ένα auto μπορεί να προκάρει 2 Blades στο ίδιο άτομο. Λόγω του Runans. Hello. Παίρνουνε μέσα, αλλά το smite δεν το πάρουνε. Ο Yike είναι λοκαρισμένος και μπορεί να κάνει ulti το κρυάρι. Και μετά πεθαίνει. Έχουν πάρει ένα kill, αλλά το ultimate το αφίλιος μπορεί να ξεκληρίσει οικογένειες και να πάρει ένα kill πάνω στο παιδάκι. Πήγανε για το 50-50 και δες εδώ όπου δούλεψε. Οκ. Ξέρουν ότι είναι εκεί ο Ελιόγια. Ξέρουν ότι ο Ελιόγια μπορεί να μπει μέσα στο pit. Αλλά πάλι το στέλνουν. Και ο Ελιόγια χάνει το smite και πολύ καλό react από τον Γιάκη να πετύχει το δεύτερο. Ενώ εδώ έφαγε one shot. Έφαγε one shot. Το παιδάκι λιποθύμησε. Ισχύει αυτό, παιδιά, πέθανε από full HP με ένα ούλι. Ήταν επικίνδυνο, οπλισμένο και επικίνδυνο. Riot.
doesn't in the end anyway. Okay, whatever. But regardless, third dragon for KC. And with that Baron now, it's time to see how Θα ήθελαν τώρα να έχουν soul, αλλά... build that gap as Jojo face checking Όχι, όχι, όχι. almost going to get caught. Kalist steps up. Φλάς για φλάς, εδώ παίζει να αξίζει. Δηλαδή εδώ σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού πρέπει να αξίζει, ακόμα και για τον Σούπα παραπάνω. Αργό game. Το μόνο που με πειράζει είναι ότι ο Vladi δεν έχει φανεί καθόλου. Okay, ο Vladi δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα στο game. Αλλά η υπόλοιπη ομάδα του παίζει πολύ καλύτερα. Δηλαδή το jungle μπορεί να είναι πίσω στον Goldos Corner, αλλά έχει παίξει καλύτερα. Το top έχει παίξει καλύτερα. Το παιδάκι δίνει πάρα πολύ value στα fights. They're getting zoned off. Kana's now thinking about how he can move in with Equalizer again. The engage from Jojo onto Yike won't mean too much as Vladi and Targma step back and Mkoi keep getting chunked. Ο Κάνα θα πάρει το tower και θα βγει 2,5 χιλιάρικα μπροστά. Βγαίνει back αλλά έχει teleport. Θα φύγουν. Έχουν 30 δεύτερα ακόμα. Εγώ λέω TP και μετά να κάνουμε και ulti rumble. Α, δεν έφυγε. Okay. Ulti Rumble για το zone για να πάρουν ένα tower, ένα inhibitor tower. Flash! Τα στέλνουν όλα πάνω στη Yunara, αλλά η Yunara φαίνεται να είναι ok. Πάλι έκανε cleanse. Τους έχουν πάρει τρένο, έτσι. Oh my god, τους έχουν ξεκληρίσει. Μπορούν να πάρουν τα πάντα. Πρέπει μέσα ο Yike, την Γάι Ελιόγια. Το ελάφι θα φύγει. Αλλά η KC είναι αρκετή. Έριξαν κάθε κουμπί πάνω στη Yunara. Η Yunara μαζί με τον Μίλιο είπανε όχι θα ζήσουμε και μετά απλά τους σκοτώνουν. Θέλω να δω replay του fight γιατί απλά κοιτάγα Yunara. Αλλά οι υπόλοιποι έφαγαν one shot και εξαφανίστηκαν. Έφαγαν mad delete κατευθείαν, δηλαδή πάνω στην αρχή του fight. Well played, well played. Πολύ ωραία παιγμένο και το ότι ζει εδώ πέρα η Yunara τους βοηθάει για να ξαναμπεί μέσα στο fight. Όχι, ήταν καλά παιγμένο game. Αργό, είχε λάθη, αλλά αν σκεφτείτε ότι παίζουν versus top ομάδας, παίζουν versus της νούμερο 1 ομάδας στο προηγούμενο split, ήταν αρκετά αρεστό. Mkoi KC Game 2 με Λούλου στον Targa μας και Hyper Carry για τον Kalist, που φαίνεται ότι η ομάδα αρχίζει και παίζει πολύ πολύ για τον Kalist. Να βάλω predictions. Δεν πες τίποτα να παραγγείλουμε Τζακαρού. Είπα, αν κερδίσουν οι KC παίρνω Τζακαρού. Αν χάσουνε Σαλατούλα. Δεν έχουμε Κρήτη. Πάρε ένα cheeseburger με πατάτες. Προσπαθείς καιρά να πάρεις χορηγία εσύ. But I do like that again, every best of three matters. And you've heard it so many times on a broadcast, but like, this is KC and Mkoi's group. Now the winner of this series, arguably, is the best in the αυτό το group, εφόσον έχουν παίξει με τους GX, δεν έχουν ανταγωνισμό, οπότε όποιος κερδίσει εδώ βγαίνει πρώτος. Και οι θα είναι 3-0, θα έχουν να παίξουν μόνο με Vitality. Είναι το εύκολο game. Πώς θες για μια χορηγία, Διαβολάκος ή τι έχεις για χορηγία? Ηλεκτρονικά τσιγάρα. Θα πλουτίσεις. Πλάκα μπορεί να βρω επιχειρηματίες viewers, να κάνουμε έτσι την πίσνα. Ω, προλαβαίνει, είναι οριακό, είναι οριακό. Το πήρε ο Yike. Και τώρα το απειλεί το smite. Ο Ελιόγια δεν έχει cooldowns. Παίξ' το. Flash το flash, μη φοβηθείς. Όχι! Αστόχησε την ξυφολόχη ο Έλληνας. Αλλά ήταν καλό. Θα μπορούσε να πάρει το kill, θα ήταν πάρα πολύ μπροστά. Αλλά οκ. Μα παιδιά, Διαβολάκο, θα το συζητήσουμε. Αν είναι ενδιαφέρον, τότε το συζητάμε. Σύνομαι. Το W με πέτυχε.
Είναι το smite, αυτό έχει σημασία. Και τώρα η Poppy παίζει πιο φοβισμένη. Καλά κάνα, αν κερδίσεις και αυτό το matchup, Λεβέντη μου, δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορείς να κερδίσεις αυτό το matchup. Δεν γίνεται. Ο Sion πρέπει να χάνει εδώ. Οπ, γκάπτ. Δεν μπορώ να βλέπω τον Vladi να παίζει Άννη. Παιδιά, σκέφτομαι Vladi και σκέφτομαι Ακάλι, Σάιλας, Άρη. Άρη, εντάξει, λίγο. Επιθετικά picks γενικά, ρε φίλε. Picks που κάνουν διαφορά, το αζιράκι του, τα λίγια του. Τον βλέπω να παίζει Άννη. Και μου πονάει η ψυχή μου. Γιόνε ισχύει. Είναι, ρε φίλε, ο Ευρωπαίος Ζέκα, ο Vladi. Αυτός είναι, ξεκάθαρα. On Vladi's head, on KC's head when they do me. But it's also the fact that the kind of rivalry has changed. At the start it was very KC focused, whereas now it is Mkoi who's been leading the charge when it comes to this head to head, especially. Καλά, η Άννη θα παιχτεί τώρα για τα flanks, να σετάρει τα stance. Παίζουν hyper carry comp. Θα μπαίνει η άλλη μέσα και θα κάνει flash ulti. Με Άννη θα αφήνει τον κόσμο low, θα παίρνει reset Jinx, η Jinx θα κάνει carry. Ίδιο μπάκι για τους δύο και δύο έχουν πάρει καλ. Ωραίος το καλή στο ωραία επιθετικά βήματα. Φάγαμε πετροβόλισμα. Τα τσομπεράκια είναι interesting γιατί για να περάσει ο Αλβάρο πρέπει να τα πατήσει πριν. Αλλά κάνουν καλύτερο damage επειδή έφαγε το knock-up. Διαβολάκο, στείλε μου στο Discord. Flash stun. Φοβούνται την Poppy. Γιατί εδώ, αν τον έκανε flash stun, ήταν dead. Doesn't really have the mana to finish off Vladi, so he's happy enough to just finish at the farm. But again, I think the main point of this push in the top side is that Super gets the shove. You're forcing the Συλλέγουμε τις δουλειάς, να κάνουμε giveaway στο chat. So already Mkoi kind of putting a stamp on this lane with a nice engage from Alvaro when they weren't really able to. Sion top and the wave clean. Kind of will catch this wave, but bot wave it's the same story, isn't it? Kind of even misses one as Ψάχνει μήπως σταματήσει και recalls, αλλά έχουν φύγει οι άλλοι. Καλό ήταν αυτό για την Mkoi. Γιατί η Sivir ήταν πίσω στα CS και τώρα είναι even, είναι dead even, που αυτό την συμφέρει ξεκάθαρα. And junglers to be the same. You got an invade. That's like your sweet treat, you know, before you have dinner. Αλλά πάλι δεν έχουμε κάποια leads. Ο Τζότζο κάνει τρομερό lane όπως πάντα. Το laning phase του Τζότζο είναι world class. Οκ, χωρίς αστεία. Είναι το πιο world class lane που έχουμε στην Ευρώπη. Καλύτερο του Caps. Wait, attack speed. Θα πάει Kraken. Αλβάρο. Χάλο. Το καλύτερο support στην Ευρώπη. Θα τον παίξω. Oh my god. Τι έκανε. Πάει και αυτός, δεν έχει flash ρε, 3 kills. Μα και ο Σούπα να έπαιρνε επιθετικά βήματα. Kill pressure εδώ δεν είχανε. Δεν έχουνε damage. Πού πάει. Ο μόνος τρόπος να έχουν kill είναι στο play να είναι ένας ακόμα.
But I think that's exactly it. Like if you watch the play here, as they end up going in. Ωραία, και να έρθει, τι θα κάνεις? Δεν είσαι. They believe that they're going to have help coming from Jojo in the mid lane, but it's not enough. Now you end up with just this, the excited Jinx who can chase them down. Good flash. Και φλασάρει εδώ ο Vladi για να δώσει ασπίδα, crazy. To get away from the I Talia. flash W forward, okay. I thought you were coming. Can you help us, bot? I'm dead, bot, guys. Yeah, so that's the comms, right? And it's always good for context. So I guess, not putting fully the blame on Alvaro there because Yike... Παιδιά, προσωπικά πιστεύω ότι αν έρχονταν ο Σούπα θα πέθαναν πιο γρήγορα. Μα δεν είχαν damage να φάνε τη Λούλου. Και τώρα η Jinx μπορεί να πάρει kill. Ο Yike παίρνει kill, η Λούλου παίρνει kill για πρώτο item. Είναι πολύ μεγάλο spike για την ομάδα των KC. Δεν έχει έξω Yike, δεν έχει έξω Yike. Παλεύει όσο μπορεί, αλλά έρχεται το Sion. Καλό τρενάκι, μπορεί να περάσει λίγο slow. Φεύγει όπως έρχεται, αλλά είναι ακόμα κοντά στο fight. Το Hammer δεν ήταν μεγάλο. Η Mkoi είναι οι προηγούμενοι champions. Στο bot πάει καλά όμως, η Ιταλία είναι bot με TP. Τώρα πηγαίνει bot το Sion για να κάνει cover. Bit of individual gold here for the mid laner again in the sides as KC find themselves something nice. 2 grubs here, and this comp is still no easy feat. Dragon is still up and available. Alvaro very close to that level 6. Might be able to soak a little bit of the experience off this next wave if they want to. And maybe you can see Mkoi try and fish for something, especially as the ultimates from, I suppose Jojo's will be back up, but actually with Oyoi's still off the go down. Maybe KC actually may be the ones with Yike moving bot side that can look for the Dragon. Let's just stepping up. Alvaro is taking a mighty Προσπαθώ να φτιάξω την καρέκλα μου και δεν μπορώ. Rectrix and Rika, though, you can just see with the enchanted by his side, Tillis is having a great time. Just the power of Lulu. Τώρα ο Καλίστ λίγα gold θέλει να βγει μπροστά, αλλά πηγαίνει Kraken. Δεν πηγαίνει Yuntai. Το Kraken μπαφαρισμένο, η αλήθεια είναι πως έχει αρκετά δυνατό gold value. Είναι από τα items τα οποία θέλεις να αγοράσεις. Μπράβο όμως, εντάξει, καλό game. Οι KC δείχνουν πάλι καλό πρόσωπο. Αλλά ο πρωταγωνιστής έχει γίνει ξεκάθαρο ο Καλίστ. Και στα 2 games το game γυρίζει γύρω του. Dragon goes down all the same, so good for Mkoi. Decimating smash is going to come through to clear the way from Kana. He gets Kana έχει 300 HP. Jojo having a good time against the Sion in this side wave. They're already setting up for replacement in this bottom side. Vladi. Παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα, ο Jojo είναι τρομερός. Στο προηγούμενο game η ομάδα του έτρωγε Stomp στο top και αυτός με σωστά map movements είχε βγει 1200 gold μπροστά. Και τώρα πάλι πολύ δυνατό laning phase, πολύ δυνατό side lane, είναι πάλι μπροστά. Έχει βελτιωθεί απίστευτα ο Jojo, δεν ξέρω, το κλίμα στην Ισπανία τον βοηθάει. Σε σχέση με το πρώτο split που έκανε όταν ήρθε Ευρώπη, καμία σχέση. Ήταν Αμερική, στην Αμερική ήταν στους Cloud9 και είχε πέσει λίγο, αλλά φταίει και το κλίμα των Cloud9 από ό,τι κατάλαβα. Η Αμερική δεν έχει καλό tryhard κλίμα. Ο Σούπα δεν έχει flash, ο Σούπα δεν έχει flash. Αλλά τον έχουν δει, έχει το wardάκι. Γιατί πάλι bot. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό το lane assignment. Γιατί τα λίγα έχει πλεονέκτημα και η Ambessa δεν φοβάται την Άννη. Άρα οι Mkoi έχουν καλό lane assignment παρά τα kills που δώσανε. Είναι το ίδιο με πριν. Οι Mkoi έχουν δώσει πράγματα, αλλά πάλι έχουν τον τρόπο να παίξουν το game. Ο Berserker ήταν AD carry. Ο Berserker ήταν AD carry στην T1 Academy πριν πάει η Αμερική. Okay, nice combo. Bonk. Close. Ναι, γι' αυτό δεν μου αρέσει το lane assignment. Κάνουν dive στον bot τώρα και εσύ. Αλλά έχουν χάσει καλή πίεση εδώ.
And 600 gold is only the start. Alvaro's trying to Ω, help μπορεί να του πάρει το Miro μισό create HP εδώ. their own Γιάκ, μη side φοβάσαι, μπες. tower. KC, too many members around. I think Mkoi have to abort. Yike makes it an easy trade for now. Mirwin dashes Α, away. παίρνει solo plate ο Τζότζο. To one, so it'll be Και μετά ο Σάιον ανεβαίνει για να κάνει cover. Αν δουν την Bop είναι εύκολο γιατί ξέρει πως δεν μπορεί να φάει πια dive. for now. Jojo also proxying top, so the longer this can be delayed, the more Mirwin can absorb in the wave, the better it is for Mkoi. As Death Rocket's going to be launched, and he does find a target, but as Vladi brings out Tippers, this is what they want. The Φαντάσου το damage να away φτάνε. from Mirwin. Next wave coming in, and Mirwin defended for as long as possible, but Θα ήταν insane. possible. The ultimate from Vladi. Καλύτερο jungle στο Λέκο, Γιάκ. The crucial part of that though is Mirren actually got to collect a large. Δεν νομίζω ότι έχουμε wave, τρομερό whereas jungler. Kana never got Οι to. jungler Mirren μας can είναι also σαν τους stick στο around, planers. but can TP Απλά το planer λες, οκ, ο Κάνα είναι ο καλύτερος. Στο jungle δεν ξέρω. Και ο Razork είναι εκεί και ο Elyoya είναι εκεί. Ο Skewmont θα είναι εκεί, φέτος σε αυτό το split. With Eclipse as well, Ambessa really feels like a champion, having the cooldown plus the Τι Ελνίρο είναι shield εκεί. bash. Alvaro's coming up, but Kana's fine as a tank. He doesn't have his ulti available, but he's still got flash if he gets caught out. The biggest thing right now is that, you know, you talk about those leads. Jojo is 30 CS up his lane counterpart. Το μεθορείς πιο άχωστο στο game την Briar. Scion lane, like, imagine being Ρε, γιατί κρατάμε τα lanes έτσι. Μπορεί κάποιος να με εξηγήσει. Κάποιος που ξέρει League of Legends. Να μου πει για ποιο λόγο η Άννη δεν πηγαίνει στην Ταλίγια. Και κρατάνε την Άννη στην Αμπέσα, όπου η Αμπέσα είναι άνετη με την Άννη. Έγινε πάνω στα CS. Γιατί δεν κάνουμε swap back. Είναι στον Ελεγιόγια πάνω τώρα. Αυτός έχει flash. Παίρνουν και οι δύο πάρα πολύ deep με τα TP. Ωραίο knock-up. Δεν έχει flash από πριν. Stun στο stun. Μπορούν να κάνουν collapse. Μπαίνει μέσα ο Αλβάρο. Πιάνει knock-up έναν. Αλλά το follow-up είναι καλό. Το καλό το knock-up όμως είναι από τον Κάνα. Όπου ο Κάνα σμερφάρει το fighter μέσα με flash. Τρέχει πίσω με τα πόδια. Και δεν μπορούν να πάρουν άλλο kill. Αλλά σε όλο αυτό ο Σούπα πουσάρει στο mid lane. Καταπληκτικό team fighting από τον Κάνα. Αλλά εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τα swaps. Α, Γιόγιας. Ο Γιάικ το έστειλε. Αλλά έχει μία ulti όπου τον κάνει να μην τρώει damage. Μπαίνει μέσα ο Τζότζο και η ασπίδα σώζει! Ο Γιάικ είναι στο τέλος και μετά το flank είναι από τον Vladi. Αλλά ο Σούπα τους έχει πάρει στο κυνήγι. Μπορεί να πάρει ένα kill. Ο Vladi είναι μόνος. Θα πεθάνει κι αυτός. Και μετά ο Σούπα πηγαίνει πάλι. Αυτή και πάρει και την Jinx. Είναι 3 kills για την Mkoi. Και η KC απλά αιμορραγεί από παντού. Oh my god. Mkoi overextend on the initial play, and then Mkoi think, oh well, we can just bully our way through here, but end up What so separated. is happening? Sorry, that KC then end up so separated that Mkoi have to find What the picks. They get is top tower, happening? Get the Rift Herald, and Super flashing in is able to get a ton of gold off the back of it as well. Παιδιά, ο Σούπα πήρε 2 kills. Αλλά σκόρτσε και την Jinx, που είναι το πιο σημαντικό. Of the fact you have push mid and push top. It ends up going that bit too far though because of where Mirren TPs. Mkoi need to escape. Bro, δείτε τον Κάνα. And it's this decimating Knock-up, smash that boom. really causes this Δίνει χρόνο, μπαίνει μέσα ο Vladi και άλλο stun, κάνουν follow-up. The CC comes Ο down. Κάνα κάνει τον κύκλο. Seeing that Mirren Ο boom, double. try and get out, but the decimating smash Εδώ φλάσταρε, δεν χρειαζόταν, δεν είχε damage, φεύγει πίσω. and Mkoi try to reconvene. But you get the push in mid, which sets up for Super. Το επόμενο part and he's είναι in a position σημαντικό. to flash over the wall after. Win a bit deep in the end. Alvaro, good angle here. Win becomes lightning, tags him out, but blue buff is just forfeit. And Mkoi are taking every Η διαφορά στα AD είναι τεράστια τώρα. Ο ένας έχει πάρει botες, ο άλλος πάει για Infinity. Και το αστείο είναι ότι πήγε Kraken, όπου το Kraken είναι καλύτερο το spike του τώρα από το Yuntal. You know, Khalis trailing a little bit behind. He's also going crack in this game instead of Yuntal, so it does feel like Khalis is going to take a while to come online. That extra little bit, whereas Super, I'll be saying in an item's time that guy's strong. Θέλουν τώρα καλύτερο fight. Έχουν Lulu, έχουν Enchanter, αλλά έχουν και μεγάλη διαφορά στους δύο carry ρόλους. I'll move up in towards the Kraken. Και όλο αυτό με Especially with the attack damage that you have off of Jinx, so I think you're relatively fine. την Jinx να ξεκινάει σε καλό σημείο στο παιχνίδι. Πολύ καλό. The biggest issue is just lack of control for Mkoi in the map. Supa's pushing power is so strong that you just can't contest. And I look at where they are positioned on the map. You've got full control all across here, which is making it really difficult for Karmine Corp to be able to connect with that top side and keep it safe. And they've still got Herald. Oh, it just pops it down now. Inna should be gone. Super's able to step up a little bit as
There's a bit of range onto Kalista now that Tigmus is by his side. They feel confident, but look, the damage on the first charge is immense, and Herald trying to be taken by Τι ώρα Alvaro. κάνει φεύγει. He does get excited for a little bit, thanks to the Herald dropping, but Alvaro is safe and sound once again. And look at Jojo just hovering around Άρα top deck. I με mean, this guy is 3.000 finding us gold again. lead. I wouldn't be surprised to see him Και shift to πολύ the καλό top side mid and game it's comp. a rinse and repeat. You've already got, you know, a good amount of control here. Close. Ωραία, οι Mkoi μπορούν να κερδίσουν μέχρι το 30, αλλιώς μετά πάλι μπορεί να χάσουν. Γιατί τι γίνεται, ο Kalist δεν θα είναι champion μέχρι να κλείσει 3 items. Θα έχει πολύ χειρότερα spikes για τα επόμενα 10 λεπτά παιχνιδιού, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Γιατί πηγαίνει δεύτερο item attack speed, οπότε στο τρίτο item θα είναι infinity λογικά, μπορεί να κάνει damage. Ενώ η Sivir μπορεί να κάνει damage από τώρα. Θα έχει Lulu, όπου η Lulu μπορεί να δίνει τα buffs. Ο μεγάλο commit. Μεγάλο commit για να πάρουν ένα shutdown 600 gold. Το παίρνει ο Yike, εδώ Vladi του είπε Παναγία στα ελληνικά. Σίγουρα του έβρισε Παναγία στα ελληνικά, φίλε, του πήρε το kill. Βαρύ πάντως, πολύ βαρύ ο Lin. Χάλασαν 2 μεγάλα summoners. Ο Ελγιό για αρκετά tanky για αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει καθαρό damage από την πλευρά των KC. Όπως είπαμε και η Jinx αλλά και η Yanni θέλουν gold και ο Xin Zhao δεν μπορεί να κάνει carry. Αν και είναι Xin Zhao Lulu που είναι πολύ καλό combo, πρέπει να πεθάνει η Sivir, η Ambessa, έχουν οι άλλοι πάρα πολύ damage, πολύ παραπάνω damage. Some of the team fighting has just kind of been a rendition of, again, what we saw yesterday when in games 2 and 3, they really started coordinating a lot. Ο Vladi είναι 40 CS πίσω. I see a timer for 15 seconds for Atakan. Outside of that, Dragon in 1 minute 30. Oof. One apiece for Mkoi and KC alike. A third Dragon will make 2. Jojo's just flashed. I don't know if it's a fat finger or what happened there. Εδώ θα μπορούσαν να το τζιζάρουνε. Picture with the technology we have. Κάτσε, wait! Ο Jojo φλάσαρε! Πού φλάσαρε? I'm not entirely sure what happened there, but yeah, so there we go. I was going to say Mkoi feel like they're a little hesitant to start. Κάπου πάτησε φλάς ο Γιόγιο. If they go for the Atakan, it was going to cause issues, but once they saw that a lot of KC members. Εδώ μια ερώτηση τσάμψα από Σύντρα, Άννη, Οριάννα, πότε πάει Bill με μάσκες. Εγώ θα έλεγα πάντα burst. Αλλά είναι γούστα αυτά. Ο Atakan έπεσε. Πραγματικά free. Από 9 πήγανε 20. Πήγανε 20. Μην ρωτήσετε πώς. Εντάξει, small value. Small value Atakan. Dagger, I feel like that's the biggest thing right now. Super's going to add pressure, but stepping up to the turret is always a different matter. They've got inner turret down in mid, so it's 3 items Jinx θα κερδίσουν. Το λέω, το δηλώνω. Slowly working towards in bloom of the dragon spawning in 15. No TP is saying Jojo is going to be the major point though. You'll have him pushing top. I still think they should reset and send Mirren to that opposite side. Δίνουν πολύ πράγμα όμως. Δίνουν τα πάντα uncontested για να φαρμάρει ο Kalist. Επειδή έκαναν ένα κακό fight. Ανεβαίνουν πάνω και ο Vladi δεν έχει flash αλλά περνάει τον τοίχο. Η μικρή Ανούλα. Μπορεί να περάσει από μέσα, θα ήταν κακό death εδώ, γιατί μετά θα είχαν πίεση στο top, μπορούσαν να πάνε για tower. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις response στο bot side αν χρειαστεί για οποιοδήποτε push. Phantom Dancer και Kraken και τα δύο φάγανε buff σε αυτό το patch, οπότε παίζει με τα μπαφαρισμένα. Like Mkoi are doing a really good job of punishing those flashes that we talked about earlier. The fact that Yike and Vladi had no flashes means that it's really difficult for them to actually start any sort of fight without Kana. So once you see Kana on a wave, Mkoi know they're relatively fine to do what they want. You're very easily able to escape his super. You got the speed up. Alvaro is fine. Trying to lock down Mkoi. Έχει 10.000 gold και η Jinx έχει 8.700. Πάνω της έχει 1000 gold. Okay, οπότε είναι σχετικά κοντά στο BF Sword.
Dagger, I'm just waiting for the big fight. We've had a lot Hello, of Στέλιο, picks. καλησπέρα. We've had a lot of like picks, but we haven't got the fight that we deserve. Ολόχα δεν το διαβάζω αυτό, φίλε, θα φάμε μπαν. I mean, that wasn't a fight. That was like that was like a wave. I don't know what happened up in that top side. Λοιπόν, chat, πείτε μου καμιά ιστορία. Ξέρετε κανένα παραμύθι να πούμε μέχρι να δούμε fight? Πείτε μου κανένα παραμυθάκι. Mkoi having the gold lead though means they will hit those third item breakpoints pretty quick and pretty much around the time that you want them to for the next objectives. Which I Πείτε think μου is τα rare and 3 will γουρνάκια. just feel very strong. Οκ, μέχρι να δούμε ξύλο στο game. Γιατί πραγματικά οι KC δεν θέλουν να παλέψουν μέχρι η Jinx να βγάλει items. Οπότε και εμείς θα κάτσουμε έτσι. Και θα λέμε για τα πάντα. Μια φορά και έναν καιρό ο Τσόβι πήρε παγκόσμιο. Με τις μαλακίες που είπες, πέθανε κι ο Κάνα! Βας! Oh, nice flash at least. Ως πήγε το προηγούμενο καλό game από την KC. Είχαν full control, παίξαν αργά και κατάφεραν να κερδίσουν. Αλλά τώρα ένα mistake τους έχει βάλει 4 χιλιάρικα πίσω. Ότι ένα λάθος fight. Κάντε πάνω τον Κώστα. Ήταν ένα μικρό παιδί που λεγόταν Κωνσταντίνος, ο Κωστάκης πάντα ρευόταν να γίνει το είδωλο του Honor. Εγώ είμαι το είδωλο του Honor. What do you mean? And said, watch this, hold my beer. I feel like, I mean, for Super and JoJo, what? There's a reason why Sivir owns the most CS ever in a game. It is very easy. Look at that. Oh, enemy camp. Αλλά δεν κάνουν τίποτα, δεν θα δούμε τίποτα. Οι άλλοι απλά δίνουν objectives. Yeah, that was a couple of autos. LDR on the way too, by the way. Meanwhile, Kalist, who started Δεν το πάει Iron, αυτό είναι καλό αστείο. Αυτό είναι πολύ αστείο. Λογικά δεν θα πάω Challenger στο τέλος της σεζόν, όχι ρε, εγώ δεν θα είμαι αυτός, δεν θα είμαι αυτός, δεν πειράζει. Αλεξάνδερ, θα κάνουμε όταν είναι για τα Worlds, θα κάνουμε βίντεο. Θα κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Για τώρα θέλω να δω fight. Η διαφορά μεγάλωσε 600 gold. He's birds of a feather though. He'll be fine. He baits it out, sits in a brush. Yike is chasing. Vladi's there as well. He has no flash. Arro's just going to escape. And look, JoJo's like, don't worry, I have a wall. There we go. Turret's going to drop down with one grub. And there's it in a turret. I was questioning how it falls down. Just like that, as Baron's now spawning with top wave and not having as much. Δεν είναι over το match λόγω team comps. Οι άλλοι έχουν Sivir, αλλά οι KC έχουν πολύ καλό flank και αν πάρουν ένα reset έχουν flank με Annie, Zinzao, Sion από τη γωνία. Αλλά όσο η Jinx παίζει, όσο η Jinx περπατάει, θα σου τραγουδάει. Το Game Lounge τι έγινε? Εγώ είμαι το Game Lounge, εγώ είμαι τα πάντα. Εγώ είμαι τα e-sports. Τρία items σε Sivir. Jinx θέλει ακόμα. Ο Sion δεν μπορεί να τανκάρει την Ταλίγια, παιδιά. Η Ταλίγια είναι 3,5 items. Ο Τζότζο έχει φαρμάρει τόσο καλά στο side που δεν μπορεί να τον τανκάρει κανείς. Θα μπει μέσα για μέσα FTA. Αλλά πονάει. Αυτό που βλέπω πονάει πάρα πολύ γιατί έχουν παίξει καλύτερα τα side lanes. Τώρα πάνε και να πάρουν soul point. Ντροπάρεις νομίζω το. Αν είσαι και είσαι tower. Οκ, στέλνεις οριακά με teleport κάποιον πάνω να πάνε να παίξουν το fight. Πήρε μέσα ο Αλβάρο. 1,8 τον παίρνουν reset. Η Jinx είναι πάνω στην αμπέσα. Η Jinx φλασάρει μιλή στην αμπέσα. Βας. Και μετά απλατρώνει stomp. Και η Jinx δεν περπατάει, δεν τραγουδάει, δεν κάνει τίποτα. Όσο οι Mkoi πάρουν να πάρουν το παιχνίδι. Oh my god, ο Καλίστ φλάσαρε πάνω στην αμπέσα.
Εννοείται Game 3 αυτοί οι δύο, ρε φίλε. Αυτό είναι το series. Mkoi going to move over towards the Baron. Make sure they can pick that one up. TP to secure it from Alvaro as well. Dragon is still there, but Baron always going to be the name of the game in this position. Super easy, and this will be taken mega quick. And you know, Kalist does have his ulti, so wait, hold. Δεν ξέρω, η KC τόση ώρα κάθομαι και λέω πρέπει να βγάλει Infinity Jinx, πρέπει να βγάλει Infinity Jinx. Και η Jinx κλείνει τώρα Infinity και τώρα είσαι 10.000 gold πίσω. Οκ, μπορούσες να μην έχεις παίξει αυτό το fight, να μην έχεις φορσάρει, γιατί ακόμα δεν έχεις τα resources και θα ήσουν ok. Αλλά εδώ ο Kalist πιάνει τα πάντα και μετά κάνει ένα πολύ κακό flash, ενώ έχει πολύ καλύτερο flash να κάνει. Πεθαίνει, δεν έχουν damage και απλά το fight τελειώνει. And the ricochet blades hit a couple of times, boomerang blade hit once, and that wasn't even the thick of the fight. I just expected Siva to do a lot, and I guess Super did enough for me. KC still fighting in front of this dragon that was not taken. Weaver's wall is out as well. Jinx μπορεί να βαρέσει εδώ. Τι κάνει ο Αλβάρο? Αδερφός, brother Αλβάρο, αλλά είναι one for one πάλι. Το one for one δεν μας βολεύει. Θέλουμε ένα kill στη Jinx και μετά κυνήγι. Βάμος, Εσπάνια! Ο Σάιον είναι πολύ πίσω και στο passive του. Στο 30 έχει 1000 HP. Είναι λίγα για το 30 1000 HP. Κακό. Το game από τον Vladi είναι πολύ κακό. Τον έχουμε, ρε. Τον έχουμε. Ω μάμα. Ω μάμα. Κλείστε τις τηλεοράσεις σας. Είναι άνω των 18. Τους γκάπαραν. Μπρο, τους κατέστρεψαν. Ο Μύρονας απλά γύρισε 3v1, 2v1, δεν ξέρω τι ήτανε. Και μετά η Sivir καθαρίζει. Flash, stun, αυτό είναι το tank. Αυτό είναι το tank. Ποιο tank? Κανένα tank, κανένα base. Το score! 1-1. Και θα πάμε σε game 3. Ακόμα και με το int στην αρχή δεν είχε καν νόημα. Τα 3 kills ήταν από το πρώτο fight. GG. Mkoi though, again, you got very strong mid jungle to try and play through. I think it is a little lacking on KC's side. And yeah, there's the Ornn that we were talking about. Μεγάλη τρέλα Ornn. Very much, hey, we're going to go. Να δω το draft θα μπορούσε και GP. Άρνο. Both decent scaling across the board. It's more going to come down to. Οκ. Αυτά είναι τα drafts για τις δύο ομάδες boys. Πάμε να βάλουμε predictions για το game 3. Look how early game focused they are. We have an Orianna and a Victor. We have a Corki who, yes, is a lane bully, but still has a mad scaling with a Xayah. I see Cassante on. Η Ζάγια ήταν ιδανική εδώ. Το Rel δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει από νωρίς. Θα μπορούσαν να έχουν πάει κάτι άλλο σαν combo. Υπήρχε και η Ρενάτα, υπήρχε και ο Bard. Έδωσε στον Νίκο εσύ for free. Ήξερες ότι θα πάρουν Νίκο λογικά. Η Mkoi μετά από ένα τέτοιο game θα ήταν απογοήτευση να χάσουν. Η εθνική τουλάχιστον κερδίζει chat. Ποιος κουβαλάει? That's where Orianna can actually come into it. She gives shields, she gets the slow, and also a speed up for Pantheon in the command dissonance. So this is where you kind of become more of a supportive mid laner in the early stages. Ισοπαλία! Enable these much stronger AD junglers. I also like the phase rush here into the matchup, the ability to get burst trade and then walk away from the Victor Q. Αυτή είναι η ισοπαλία. Feels kind of nice and super easy. Back when phase rush was a little bit stronger, Orianna always take this and you just auto QW, boom, trade done. Or if you don't get an auto down, you press E, and then you get it done anyway. So phase rush feels like the easiest rune to proc on her. Also, the opportunity in the early stages to chase people down is a bit underrated. Because the clockwork wind up her auto attack passive, she gets increased auto attack. So if you can extend the trade in these early stages, especially with long cooldown mages like Victor, πάμε να δούμε τι γίνεται. you just end up winning out because of that. Ο Ελγιόγια λέει όχι, έκανα μαλακία. Ο Γιάικ για άλλη μια φορά με έχει διαβάσει. Γιατί ο Ελγιόγια κάνει ένα clear, κάνει camp
invade, αν και τώρα ξεκίνησε σε invade. Ήταν instant invade. Αλλά ο Yike το βλέπει αυτό. Ξέρει πως ο Ελιόγια θέλει να τσιζάρει και πάει να πιάσει το τσιζ. They know that Elyoya is bot side for now, as Kalisto and Targamas push in regardless. The question it opens up is, what does Elyoya do now? Because there is a chance that he clears his wolves and then moves back into bottom side to put pressure onto Kalisto and Targamas. Because Yike is down at camp on this bottom side, you either just kind of have to sit here and wait. Το Corki είναι αρκετά δυνατό. Το Corki σε αυτό το lane μπορεί να τρεϊντάρει και πάρα πολύ εύκολα. Όσο για την Όρη, ο Τζότζο πάλι πιέζει το lane. Ο Vladi παίζει πιο αμυντικά και ο Τζότζο είναι out of mana, πρέπει να πάει back. Να πάρει το tier 2. Well, mid laners are just passive aggressive to one another. Jojo going to go back so we can get some mana up in this, and feels like could just be a tier start. Let's see what it is for the victor on the other side. For Vladi, Τι κάνει? Α, πήρε το he armor. gets a cloth armor nice and early here up against a Ωραία, η Kasanta. Οριάννα πηγαίνει εδώ το Dark Phages. Seal, and instead of something like a tier, it's actually a Ruby Crystal, so Jojo might be going for a more aggressive build here on the Orianna, or he could just pick up Rod of Ages. For now, we'll wait. Probably Rod of It's Ages. probably Rod of Ages. I think of Ruby Crystal. I'm like, Ρωτάτε κάνει Koi, ναι, και εμένα μου αρέσει τον Koi. then again, that's also passive, so. Δούλεψε πολύ καλά, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τα draft κερδίζουν games αυτά τα games όπως έχω δει. Yeah, that's confidence. Είναι full το execution των παικτών. Also, in theory, he shouldn't be under a ton of pressure in the early stages. Όπου έχουμε δει μερικά πολύ μπερδεμένα play σε σημεία που θα πρέπει να κερδίζουν. Picking up this now, I think Elyoya should start to move back down towards his bottom side to get the last Gutter Crab, but I'm curious if Yike, after finishing his blue, then moves in to seal away the Krugs on the top side. So it looks like instead Elyoya might just move into Πάρε τον Τζότζο. protect his Krugs on top, reset, and then maybe look for the Crab on the bottom half of the map. Άρε φίλε και ο Τζότζο στο lane είναι θηρίο. Είναι θηρίο. Δεν τον έχω δει να χάνει laning face εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και στα MSI και στις ιστορίες αυτές. Τα lanes τα κέρδιζε πάντα. Καταντήσαμε να κάνουμε glaze στον Τζότζο. Είναι 4 CS up, εντάξει 4 CS δεν είναι ο τέλος του κόσμου. 77 gold μόλις. Moved in, finish off his camps just as they're respawned, so Elyoya can't get the recontest, but Elyoya just going to look for the Scuttle Crab instead, then go for the reset. And honestly, at this stage, both junglers, even with the early take, Elyoya will be slightly ahead, but the reset with the amount of gold they have means they should kind of reset with the same amount of items, so it shouldn't set Yike behind too much on this. Άργα μας γιατί παίζει το pick, ο οποίος το παίρνει χάνει την Νίκο. Πολύ popular η Νίκο, πολύ ψηλά στο tier list. Now, quick side note, Dagger, when I see this Corki skin as he gets stunned up with the Shattering Strike, I do think of Super Mario Party 64, where... I always think of cool. Τους έχουν καλά στο bot πάντως. Καλίστ και Τάργα μας έχουν κάνει καλή δουλειά. Τους έχουν στην πίεση, half HP. Μπορούν να επιλέξουν πότε θα κάνουν τα resets. Εδώ δεν νομίζω ότι θέλουν swaps. Είναι Cassandra vs Ornn, οπότε αφήνουν το Cassandra με το Ornn να παίζουν ξύλο. Junglers είναι even. Και εδώ θα μπορούσε ο Elyoya να κατεβεί να δει τι γίνεται. Αλλά και να δει τι γίνεται δεν μπορεί να πάρει κάτι λόγω του bot. Δείτε το bot του, είναι κουτσί και οι δύο, είναι πάρα πολύ low. Και συνεχίζει ο Καλίστ, έκαψε το Valkyrie, το W, για να κάνει damage στο wave. Όσο και το footer του Τζότζο, δεν ξέρω φίλε, δεν το βγάζει αυτό το footer. Ο Yike θα πάρει τον Δράκο. Πρώτος Δράκος, καλός για stacking. Έχουμε δει ότι οι Δράκοι έχουν σημασία στο game. Η Ρέλη είναι, ναι. Εδώ το TP, αν ήταν 2-4 πιο νωρίς, τους είχαν σπάσει. Μπορεί να σκότωναν. Βλέπετε ρε φίλε, αυτό εννοώ για τον Τζότζο. Όχι, όχι, respect. Παίζει σαν πολύ δυνατός mid laner σήμερα. Θέλω πολύ να δω πώς είναι το Τζότζο vs Caps. Σε τι φόρμα είναι ο Caps αυτή τη στιγμή. Θα τον δούμε με τον Poppy βέβαια. Έχουμε Poppy vs Caps την επόμενη εβδομάδα. Αλλά να ξέρετε, αυτό είναι καλό γιατί στο τέλος θέλουμε να κερδίσει και η C.
Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε η Ευρώπη να πάει καλά στο παγκόσμιο. Οπότε χρειαζόμαστε παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τέτοιο perform σε μεγάλο επίπεδο. Or have just found success factor. I'm moments away from looking up the win rate with my fancy computer. It is a difficult matchup for the Ornn, because a lot of the damage you want to get is through Brittle, but if you are about to hit the auto attack, you can pop the W as K'Sante and ignore a lot of that damage. It's 2 and 5. Παιδιά, πιστεύετε ευρωπαϊκή ομάδα έχει ελπίδες για top 4 παγκόσμιο φέτος? Εγώ πιστεύω με καλές κληρώσεις. Ναι. Αν εξαιρέσουμε T1 και Gen Z, η υπόλοιπη Ασία φαίνεται πολύ πληγωμένη. Η Κίνα δεν έχει σταθερή ομάδα. Οι Hanwha Life είναι flippers. Οπότε αυτοί μπορεί να χάσουν. Οπότε για top 4 δεν το αποκλείω. Η AEL έχει πέσει απίστευτα. Ο Pantheon μπορεί να κάνει ulti πάνω, αλλά σε ποιον Ibai το έχει διαβάσει? Ο Ibai κόβει το stun του Pantheon, αλλά κάνει ulti στο ulti του. Και αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα, γιατί μετά δεν υπάρχει follow-up, δεν μπορούν να κάνουν damage. Η Zaya κρατάει το Feathers Fly. Και στο τέλος ο Targa μας και ο Yike χάνουν flash, ενώ από την άλλη ο Alvaro χάνει το δικό του flash για να παίξει το engage. Κανείς dead, αλλά πολλά χαμένα summoners. Τα Worlds γίνονται Οκτώβρη. 0 damage κάνει ο Rihanna, δεν έχει damage items. Έχει 0 damage items η όρη. Παίζει μόνο με τα base damage της. Οκ, KC πάνε για 2 voids. Πάνε να πάρουν το point, δεύτερο point για τις μπότες. Γρήγορο. Ο Ornn είναι μόνος στο bot, αλλά μπορεί να πάρει κάτι. Αν πάρει plate, είναι καλό για τον Ornn. Αλλά είναι το Rod of Ages της Orianna, όσο και να πιέζει, τώρα δεν έχει damage. Θυμίσου τελικός Worlds IG Gen Z. Αν είναι τελικός IG Gen Z θα σε κάνω mod. Και θα μοιραζόμαστε τα κέρδη του stream 50-50. It's more just protect your own vision line at the moment and try and extend it a little bit further. There's no objectives until a minute for the next dragon, so nobody really wants to overextend or get caught out ahead of that. Battle for the scuttle though. Damage is going to come through from Aoya first. Κοίτα, ο Pantheon μέχρι τώρα, έχουμε πάει 10 λεπτά game, δεν έχει κάνει τίποτα. Οκ. Το οποίο είναι κακό, γιατί θα μπορούσε να έχει φορσάρει κάποιο flash για flash, να παίξει πάνω στο flash που πήρε με το ulti. Μπορεί να το κάνει πάλι πάνω στην Nico, αλλά θέλεις να πιέσεις κάποιο carry. Χθες οι G2 τι έκαναν? Πήραν το flash από το mid, πρέσαραν το mid. Πήραν το flash από το AD, πρέσαραν το AD. Οι G2 χθες έκαναν masterclass γύρω από το Pantheon. Move from Kana, not as egregious as he already, well, egregious is a bit of a strong word, but not as bad as he was able to pick up a lot of CS and it has a bit of an experience lead. Η Fnatic είχε πάρει τελικό στην Κίνα, τα Worlds είναι πάλι στην Κίνα, άρα θα πάει να τα δει, θα πάει να δει τον τελικό, γιατί να είναι στον τελικό αποκλείεται. And Supa should hit over then off of this wave to level 8, you can see just there for the fight, and that could actually be pretty important if KC try to look for a fight immediately. But looks like they're just going to be happy to bounce the wave, maybe actually look for a play into Calist here. So this is the one hiding in brush, but it's a Corki. It's not going to matter too much, and they don't get the ward in the end. So Elyoya just stacks up to 5, and this is going to take on Super. Super. Bombs down. Ωραίο movement. Do not get a root. Super felt very confident with that one with the BF sword, and he should have. He gets a root there, maybe he has the kill. Μηδέν, παιδιά, είναι το πιο βαρετό και η Mkoi που έχουμε δει. Και γενικά αυτές οι ομάδες όταν παίζανε πάρα πολύ ξύλο, παίζανε πάρα πολύ fight. Τώρα δεν κάνουν τίποτα. Έχουν δοθεί οδηγίες να παίζουν πιο defensive. Καλό το ulti εδώ. Αλλά τους έκοψε για λίγο εκεί ο Κάνα.
Ο Κάνα μπορεί να κάνει ulti τη Ζάγια, η Ζάγια μπορεί να κάνει flash από τον τοίχο και είναι ακόμα ζωντανίος. Ο Τζότζο βγάζει damage στον Καλίστ. Ο Κάνα πιάνεται. Και θα είναι και αυτός, παρότι σταμάτησε το πρώτο engage, δεν μπορεί να σταματήσει το fight. 2 kills για την Mkoi μαζί με τον Δράκο. Πραγματικά ο Κάνα έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά οι υπόλοιποι δεν έκαναν τίποτα. Η Vi πέθανε με ulti up, η Νίκο έχει ulti, δεν το πάτησε ποτέ. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Okay, ο Κάνα βάζει stop στη ρελ, boom. Αλλά μετά πέφτουν πάνω στον Yike και ο Yike τρώει one shot. Και εδώ προλαβαίνει ο Σούπ να φύγει μακριά και δεν πεθαίνει. Και έχει και ακόμα φτερά για να τραβήξει, οπότε υπάρχει λίγη πίεση. Η KC έπαιξε άψογο game, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ο Pantheon βγήκε μπροστά, η Orianna τώρα έχει Rod of Ages που στακάρει. The problem though is what we already kind of alluded to. Mkoi and KC both scale relatively well into the game. So the early resources being given to Mkoi. Ναι, δεν ξέρω γιατί ο Vladi σταμάτησε να παίζει Silas και Akali, αφού τα έκανε practice full. Φίλε, πάμε ευθείες αφού το laning phase θα το χάσει που θα το χάσει. Και ο Τζότζο παίζει καλύτερο lane. Ο Vladi με τα άλλα picks κάνει limit check. Εκεί πέρα με το Silas έχουμε μαζέψει 150 highlights. Τι είναι αυτό, δώσαμε πριν Άννη στο Vladi. Άννη, είμαστε σοβαροί ρε. Και η εθνική χάνει για 8! Η Όρη πάει Rod of Ages γιατί βλέπει ότι αν πάει Roa δεν θα πεθάνει ποτέ. Οι άλλοι δεν έχουν burst damage για να τη σκοτώσουν γρήγορα. Με το Rod of Ages μπορεί να κάνει άπειρο sustain και να βγάλει πίεση έτσι. Τώρα θα κάνει damage η ίδια. Θα μάθουμε. Κακή μέρα ένας Έλληνας. Ο Μύρονας level 11 από είναι καλά στα XP ο άτιμος. Και οι δύο έχουν καλό scale. Και οι δύο ομάδες έχουν scaling mid laners, καλά scaling AD. Μου αρέσει λίγο παραπάνω η Ζάγια. You know, as a caster, you just get away with saying easy things like a scoreboard timer that you can all see, but I point you towards it and you think, oh, thank you very much, Asterix, that's very nice of you. It's no problem, really. Ο Σούπα είναι σε καλή θέση για να κουβαλήσεις. Δεν έχουν burst, βάζεις Roa, γιατί αν βγάλεις Roa δεν θα πεθάνεις ποτέ. Θα σε κάνουν focus, θα σου πάρουν το μισό HP, θα κάνεις 10 spells, θα πας 75%. One shots δεν είχε έτσι κι αλλιώς να πήγαινε Ludens. Cassante, Victor, Corki έχουν οι άλλοι. Οπότε απλά επιλέγει να πάει με το sustainable. Αν είχαν burst θα πήγαινε το TR. Για να πάρει ασπίδα για να μην φάει το burst. Για να πάει Liandris δεύτερο. Ακόμα μπορούσε να πάει damage κάτσα Ludens δεύτερο, αλλά okay. And a lot of that again is coming from Mkoi and Albro. These guys have consistently been working so well for this team, getting control on the map, denying access to KC, like gating them off from parts of the map. Να δούμε τώρα πώς θα παιχτεί το side, γιατί στο last game πραγματικά το side lane της KC ήταν κάκιστο. Ήταν συνέχεια στο λάθος σημείο. Πού πάει ο Καλίστ, πού πάει ο Καλίστ. Πού πάει ο Ταργαμάς. Παιδιά, για να καταλάβετε, ο Τάργα μας στέλνει τον κλόνο του να κάνει face check το μπουσάκι και πάει μαζί με τον κλόνο. Είμαστε σοβαροί. Πώς ακριβώς το κάνεις αυτό? Αδερφέ μου, ας τον κλόνο να μπει στο μπουσάκι και αν δεν έχει τίποτα πάνε. Βας!
KC on the charge, but Elyoya is still here. An assault in that doesn't come through as Jojo's going to be Έχει clutched phase from rush, δεν το after the πιάνει. back Oh, as flash! Μπορεί να το κάνει shockwave πίσω. my team is in Αλλά ο Κάνα το φορσάρει full, το σπρώχνει τέρμα. to cover as well. Το θέμα είναι πως έχουν μπει πάρα πολύ deep και τώρα ο Κάνα δεν έχει flash. Καλό το immunity, μπορεί να γυρίσει και να πάει στην ομάδα του. Αλλά έρχεται το Call of the Forge God. Πιάνονται πάλι τη Vi. Vi τρώει stun στο death και μετά μπαίνει μέσα η Νίκο. Σηκώνει 3 άτομα στον αέρα και τώρα ο Vladi μαζί με τον Κάνα μπορούν να παίξουν το fight. Ο Corki πλησιάζει, μπορεί να πάρει το kill. Είναι κάτω Jojo. Shut down! Και τώρα Elyoya επόμενο στόχο, 1,8. Δεν θα είναι ποτέ αρκετό right. Ο Elyoya παλεύει, μπορεί να χιλάρει 600 extra gold στον Corki. Το Elyoya θέλει να παίξει το fight. Και μετά ο Corki μου είναι fed. Οκ, ο Corki μου μπήκε έτσι τώρα και μετά βγάζει τα μπράτσα, παίρνει gold 1100 μπροστά. Και η Ζάγια απλά φαρμάρει. Η Ζάγια επέλεξε να μείνει στο mid σε ένα κρίσιμο σημείο που το fight ήταν το νούμερο ένα πράγμα που της ενδιέφερε. Τι κάνει ο Αλβάρο? Σούπα! Φλασάρει από το δίχο. Σούπα. Ίντα. Η Mkoi τρελάθηκε. Η Mkoi δαιμονίστηκε. Μπήκε μέσα ο Σούπα από τον τοίχο με το flash. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Pantheon. Έχουν βρει τον Βλαδίμηρο Κουρτίδη. Το Shockwave! Πώς δεν πέτυχε τίποτα! Τι... Οι Mkoi έπαθαν κάποιο είδους mental κοκομπλόκο. Δείτε εδώ, πάμε να δούμε τα λάθη ένα-ένα και το πόσο ωραία παίζουν οι KC. Εδώ ο Κάνα το στέλνει ευθεία. Mad respect. Οκ. Βλέπουν τι πει, φεύγουν πίσω. Shockwave, θα το κάνει invisibility. Τρέχει μακριά. Εδώ ο Orn το στέλνει. Αλλά δεν το στέλνει μόνο αυτός. Μπαίνουν όλοι πάνω στη Vi. Και ενώ πεθαίνει η Vi, είναι όλοι exposed χωρίς να έχουν summoners πάνω σε μια ομάδα που έχει και ένα AD carry που κάνει flank. Παίρνουν πίσω, παίρνουν το kill. Ο Elyoya εδώ δεν ξέρω αν ξέφευγε. Υπήρχε μια μικρή περίπτωση, αλλά γυρνάει για να παίξει το fight εδώ. Πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Και η Ζάγια απλά φαρμάρει. Και μετά πάνε να παίξουν fight σε δεύτερο χρόνο. Φλασάρει η Ζάγια στο pit, δεν παίρνει τίποτα. Και μετά παίζουν fight σε τρίτο χρόνο και πάλι δεν παίρνουν κάτι. 3 fight χαμένα σε ρί. Ο Kalist είναι σε Rampage, έχει 1100 gold πλεονέκτημα. Και εδώ βλέπουμε λίγο την τραγικοποίηση της Mkoi που με όλη αυτή τη φιέστα είναι even. Σε όλα στιγμής έχω δει αυτόν τον Yike σε ομάδα. Ο Yike είναι πρώην πρωταθλητής Ευρώπης. Show some respect. Φεύγω. Φεύγω λέει. Κάνα φέρε μου το wave. Ήρθε του πήρε το wave. Oi, 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 το throw. Oi, 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 το throw. Ο Elyoya δεν έχει ulti, ο Elyoya δεν έχει ulti. Για πόσο? 13. Τσάτο πετάνε, τσάτο πετάνε, τσάτο πετάνε, τσάτο πετάνε, τσάτο πετάνε. Αούμ. Το πήρε ο Corki. Νίκο. 3-man ulti. Έχουν πάρει kill πάνω στη ρέλη, μέσα ο Κασάντε. Ορμάει σαν άγριο σκυλί, αλλά μετά παίζει να πεθάνει. Το knockback καλό πετυχαίνει. Το Soup αυτός τρέχει μακριά και το δικό του Ghost στο τάργα μας και μετά η υπόλοιπη ομάδα κυνηγάει. Νέο Μύρμ είναι πάνω σε 3, δεν μπορεί να πάρει κανέναν. Και πεθαίνει και αυτός. Ο Corki παίρνει τον Attack-a-Khan. Και ο Θεός είναι μαζί με την ομάδα της Mkoi, της KC. Πέρασε το κάπα. Herald was placed down. That's still going to get a charge regardless, but Kalist will be able to clear this out, save his inner turret. There's yet another fight where he gets a lot. Kana on this K'Sante is doing a lot as well. Well, the thing was, Kana actually got CC'd at the start of this. I think he was looking for Elyoya to try and ult him out of the fight so you could try and avoid the steal. But here, gets CC, doesn't really get the... Παίζουν λίγο shit. Οκ. Η αλήθεια είναι πως οι Mkoi παίζουν λίγο shit. Όλα μαλάσκα, καλή συνέχεια. Δεν ξέρω, ο Αλβάρο πάλι σε αυτό το game το γλεντάει, να ξέρετε, το γλεντάει full.
position so Super can fall. Nice, guys. Nice might, Kapatsungus. It's okay, it's okay. Yes. Nice smite για καπατσόγκους του είπε φίλε. Τον κέρασε με το καπατσούγκους. Ο Κάνα γιατί είναι τόσο καλός, γιατί ο Κάνα θα πει οικογένεια. As they sit for 2 and a bit right now, we wait, we look. Dragons up in a minute. That'll be third for Mkoi, and worth a discussion. We've also got to start looking at the shockwaves from Jojo, because 2 items now means that he's in a decent spot to start hurting. Not exactly the Ludens build that you like to go for, but yes. Still can be game making. Okay, η Ζάγια παίζει με 2 attack speed items κομπλέ. But fight in 35 seconds in theory. Jojo just going to take Terror and look for the reset. And his side lane play continues no matter what champion he's on. He's still up in CS, by the way. He's still massively up on Vladi. And η Ζάγια θέλει ένα ακόμα item για το μεγάλο spike. KC keep winning out these fights. Feels easy to execute so far at least as Bolt Breaker in onto Mirwin just out of range. Trying to get some brittle there with the Bellows breath. Αυτό το game δεν θα ήμουν χαρούμενος αν ήμουν οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά είναι close και είναι derby. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Η κάμερα πήγε mid, έχουμε fight. Ο Μύρονας πρέπει να κάνει flash, δεχόμενος πάρα πολύ damage από την ομάδα της KC. Η Vi βάζει penetration και ο Kalist βάζει true damage. Make sure that Mkoi don't have a condition to play 4 and 5. I'm pretty sure KC saw Mir and TP to mid, so they know that the Ornn is out of the fight. Happy to go for this. Vladi backing away, thinking the only option that Mkoi have now is to try and go for that play. Ornn για tank δεν είναι πολύ tanky. They're just going to take the camps instead. Yak takes this with ease. Okay, 2 apiece. Game gets interesting. Gold even more even than before. Baron's up in 45 seconds. This final game to decide, holding us by an inch. Quick reminder, KC 2-0. Movistar Koi, yes, they got their first win. Rapid Fire Cannon στον Corki, ο Victor έχει double burn αντικείμενα, level 15 στακαρισμένος λογικά στα πάντα. Έχει και φτάσει σίγουρα στακαρισμένος. Γιατί τέτοια πότα, έχει το cooldown στο flash, I guess. Τα Mercs δεν έχουν πολύ καλό value εδώ. Τα Mercs βγάζουν value μόνο στο έψιλον της Νίκο. Yeah, I still think, I mean, even looking at the goal, this game is relatively close. Yeah. Like, KC definitely have a lead off of tempo and been able to set up. Like, even... Τώρα οι άλλοι είναι το ίδιο σενάριο που ήταν πριν με τη Jinx. Θέλουν να δώσουν gold πάνω στη Ζάγια για να βγάλει Infinity και να παίξουν το επόμενο fight. Αλλά έχουν πολύ λιγότερα τριαντάφυλλα. Ο Jojo τώρα πηγαίνει damage. Θέλω να δω και το επόμενο item να είναι καπέλο από τον Jojo. Και ο Cassandra είναι δυνατός. Okay, το επόμενο fight είναι πολύ σημαντικό. Η μία ομάδα θέλει καλό 5v5 με Shockwave. Η άλλη ομάδα θέλει να σπάσει λίγο το fight, να πάρει τα picks. Γιατί βλέπετε όποτε κερδίζει fight η KC, είναι σπασμένο fight όπου μπαίνει μέσα η Νίκο. Πιάνει 3-4 άτομα, τους καθυστερίωσε η ομάδα, τους σκοτώνει τον άλλον και μετά παίζουν fight με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Jojo περίεργο move, πρέπει να κάνει flash. Ο Πάνθεον απλά ήρθε. Οκ, είπε γεια σας. Κοίτα, οι Koi έχουν Ornn και upgrades στις μπότες. Αν είχαν και Atakan θα είχαν τρομερό scaling. No, μείον 1, πάει το Canon. Αυτό το R ήταν λίγο καθυστερημένο. Και μιλάω όντως για την ώρα. Jojo 3 items. Είναι ο μόνος που μπορώ να πω ότι από την ομάδα των Mkoi με γεμίζει λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη στα fights, αν και δεν έχει κάνει καλά shockwaves. Είναι λίγο trash τα shockwaves του. Ο Βίκτορας έχει ζώνιας 3 items, Corki με pickaxe από πάνω και εξτραδάκι μαζί με τα items.
Multi-ulti. Πόσο γκολ έχει πάνω το Σούπα? Είναι Hunt, 1500, δεν φτάνουνε. Θέλει λίγα ακόμα γκολ για να βγάλει Infinity. Οκ, θέλει λίγα ακόμα waves, θα τον πάνε παντού. Δείτε εδώ, πηγαίνουνε τον Σούπα να φαρμάρει το Scuttle ή όχι. Οι άλλοι όμως κάνουν Baron. Είναι το timer. Γιατί τώρα ο Σούπα δεν έχει Infinity, είναι το timer για να κάνεις Baron. Μήπως καταφέρεις να αμπιουζάρεις το παράθυρο. Είναι low. Ο Ελεγιόγια δεν έχει ulti, αλλά έχει flash. Μπορεί να μπει μέσα στο pit. Πιάσαν τον Τζότζο. Τζότζο δεν έχει flash. Καρό collapse πάνω του και να πάρω το kill. Αυτός κάνει σόκο, δεν πετυχαίνει τίποτα, πεθαίνει. Βρήκαν από τον back. Θέλει τον Σούπα. Ο Σούπα δεν μπορεί να βρει καλά auto attacks. Το game από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει. Το ult είναι καλό. Έχουν πιάσει τον Pantheon. Τον φέρουν πάλι πίσω. Ο Pantheon μπορεί να πάρει ένα kill. Μετά ο Σούπα κάνει flash πάνω στον τοίχο. Είναι dead. Τζότζο. Είπα ότι με γεμίσεις εμπιστοσύνη. Είπα ψέματα. Τρολάρις, bro. Τρολάρις. Δεν έχει πετύχει shockwave για shockwave. Ο αδερφός μου πάει να κάνει poke την Νίκο. Κάνει σομπρέρο. Φεύγουν όλοι από εκεί, μπορούν να πάρουν kill. Μετά ο Κάνα πάλι φανταστικός, εκπληκτικός, μπορεί να παίξει το fight. Στείνεται για να πιάσει τον Σούπα από πάνω. Φλασάρει ο Ελγιόγια, φέρνει μαζί του τον Γιάικ. Μπορεί να πεθαίνει ο Γιάικ, αλλά μετά πιάνουν τον Σούπα. Πεθαίνει ο Σούπα. Και εδώ είναι όπου οι KC λένε παιδιά, κερδίζουμε. Ναι, πολύ παρό power play. Ο Vladi έχει φάει τέτοιο gap. Παίζει καλύτερο side ο Τζότζο. Είναι πολύ καλύτερο στο side. Αλλά αυτό το fight ήταν καλαπεγμένο από την KC, ρε. Δεν πιάστηκαν και από το Shockwave, δηλαδή τον dodgearan όσο μπορούσαν σωστά. Έπαιξαν τον Baron εκεί που έπρεπε. Δείτε τώρα τι items έχει η Ζάγια. Η Ζάγια δεν έχει μόνο Infinity. Έχει upgraded Infinity. Καταλαβαίνετε ότι η Ζάγια έπαιξε fight με 3.000, όχι 3. 3.000 gold, λιγότερο gold value. Η Ζάγια είχε λιγότερο 3.000 gold μέσα στο fight. Επειδή KC forcearan εκείνη τη στιγμή. Αν forcearan ένα λεπτό μετά, η Ζάγια θα είχε βγάλει τα items της και θα μπορούσε να έχει παίξει το fight πολύ καλύτερα. Να βλέπετε, ο Τζότζο πάλι είναι στο side, ρε. Λοιπόν, καταλαβαίνω γιατί στην Ευρώπη δεν παίζουμε Pantheon. Δεν έχουν βγάλει value. Ο Pantheon δεν έχει βγάλει value με ulti που είναι το πιο δυνατό το tool. Έχεις μια global ultimate που μπορεί να επηρεάσει το game από οποιαδήποτε γωνία βρεθείς και δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να ανοίξεις το map. Τη χρησιμοποιείς για να κάνεις follow-up σε ήδη καθυστερημένα plays. Jojo stepping up to make sure mid doesn't go with it as well. Inhibitor now exposed on the bot side of the map. And top wave eventually you're going to crash in, but that's going to slowly be bouncing. Και ο room προτιμάς Ζάγια είναι ανάλογα το build. Σε αυτό το build πρέπει να πας Conqueror. Δηλαδή έχεις 2 attack speed items. Αν πας ένα attack speed item μπορείς να πας tempo. Ή κανένα. Γενικά νομίζω ότι αν πας tempo μπορείς να πας Unital Infinity Last Whisper ή να πας με tempo Essence River, Navori, Infinity. Πιάσαν το Vladi, έφαγε one shot, 1000 gold. Και μετά κυνηγάνε τον Κάνα. Αν ο Κάνα εδώ έχει πατήσει W έχει θέμα και το θέμα είναι πότε θα το πατήσει. Πρέπει να παίξει μακριά από την μπάλα. Ευτυχώς το shutdown το πήρε ο Pantheon. Παιδιά, 1000 gold. Πάνω στη Ζάγια ήταν αυτοκτονία σε αυτό το σημείο. Μιλούσαμε για Last Whisper.
but it doesn't change the outcome just yet. Maybe that's why Vladi's lucky for that misstep, lucky for that misplay. Alvaro has unsealed spellbook, so he's going to use the Εγώ θα πω υπολογισμένο πικ έφαγε. taken to get out of the way, so you're right. Let's see if El Yoya actually finding Yike getting in his way. Spears out again. The rest of KC are backing this play up as Baron's 220, Dragon 2 minutes 10. They're coinciding these timers. And that's big for KC when they're on salt point. Φιόρι, ευτυχώς δεν πάει καπέλο, πάει ζώνιας. Ρε φίλε, και είναι αυτό που κάνουν με αυτά τα builds. Εμένα με εκνευρίζει. Δηλαδή, εδώ η Οριάννα, οκ, θα ζήσει. Και θα κάνει τι? Πείτε μου λίγο, τι θα κάνει? Δίνει το ulti σου και μετά απλά σπαμάρει spells. Τα οποία κάνουν ελάχιστο damage. Παίζει το utility penetration item, δεν παίζει καπέλο. Άρνο. Θα γίνω mid laner να αλλάξω το meta. Θα αρχίσω να παίζω mid μόνο Luden's Shadow Flame. Waiting for a last whisper from Kalista as well. That'll help the shredding on Cassante, on Ornn alike. That'll make the fight a little bit quicker on their end too. I'm looking at Azonya's maybe being completed for Jojo before that fight comes through, but he's only got a Seekers. A lot of gold to go. Might not have that for the fight. Ο Pantheon έχει 3 items και Guardian Angel ολοκληρωμένο. Ornn 3 items δίνει upgrades. Παιδιά, Ornn δίνει το τελευταίο upgrade σε λίγο. Okay, έχει αρκετά levels για να δώσει το τελευταίο upgrade. 5.000 gold value σε αντικείμενα. Το Soul δεν έχει πέσει ακόμα. Κάνεις back με τον κλόνο Νίκο, πατάς B. Άλλος έβγαλε ζώνιας ήδη ρε. Άλλος έβγαλε όλο το ζώνιας. Η Ζάγια είναι σχεδόν 4, ο Κόρκι είναι σχεδόν 5 items. Ζάγια αν φάει poke δεν έχει τρόπο να το χιλάρει, που είναι καλό fact αυτό για την ομάδα των KC. Πάμε ρε Βάγκο, παιχταρά 18 μήνες τι κάνουμε. Μπήκες στην πιο hot στιγμή του stream κυριολεκτικά. Οκ, πιο hot δεν γίνεται. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο fight και αν είναι το τελευταίο fight. Γιατί το game πίστευα ότι τελείωσε στον Baron. Τον μπερστάρουνε. Τον μπερστάρουνε. Το πήρε! Το τέρας της φύσης το πήρε! Πώς! Το Shockwave πάλι white δεν πετυχαίνει τίποτα. Περιμένεις ο Κάνα, τάργα μας κοιτάει. Μπορεί να πιάσει μόλις έναν με το δικό του ulti και μετά η Ζάκια πιάνεται από το root. Φέρουν πίσω τον Mirwin. Έχουν πάλι το solo, μπορεί να παίξουν το fight. Το damage είναι πολύ και μετά ο Yike κοιτάει. Ο Pleasy, πυροβολή! Πάνω στο λάθος άτομο, Yike! Ο Σούπα παίζει το fight, μπαίνει μέσα σε κομμάτια, δεν μπορεί να πάρει το kill. Τρέχει μακριά, καητάρει τον Κάνα. Φέρνει τα φτερά, αλλά μετά ο Κάνα είναι πάρα πολύ tanky, μπορούν να το σκοτώσουν και το ίδιο θα πάθει και το planer του, όπου ο Vladi τον κυνηγάει τόση ώρα. Το τέρας ο Yike, φίλε, δεν το παίρνεις αυτό το smite, το καταλαβαίνεις, δεν το παίρνεις. Τζότζο, είσαι κάκιστος, φίλε. Είσαι κάκιστος. Ζητάει η ομάδα του ένα σοκ, του λέει brother, yo, comprende, can we hit one shockwave, please, por favor. Και δείτε τι shockwave κάνει ο terrorist, δείτε εδώ. Εγκληματίας. Και μετά ο Yike στέλνει ulti πάνω στον Ornn που έχει W. Και μετά ο Σούπα λέει γάμα το θα κυνηγήσω. Και φλασάρει μιλή. Φας. Αλλά το smite του Yike, oh my god, ήταν πανέμορφο. Οκ, πέτυχε smite σε κόμπο με τα φτερά της αντίπαλης Ζάγια. Το καταλαβαίνετε αυτό. Με τα φτερά της αντίπαλης Ζάγια. Ωραία, αυτό το game τουλάχιστον καλύτερο από τα άλλα. And we already saw how difficult it was for Mkoi to defend their base against the last Baroned up minions. It becomes even more difficult when you're missing a turret on bot lane. You're trying to defend the tier 2, but KC
Ωρε, Βλάντι, τουλάχιστον έβγαλε καπέλο, Βλάντι. Άκουσε τις προσευχές μου και έβγαλε καπέλο. Θέλω να δω Baron, μπορεί τον έχουν πάρει τον Baron. Elder, bro, δεν τον έχουν πάρει τον Elder. Minions are moving in through bot. No one handling it right now with Kana running through mid, adding pressure so that Mkoi have to pay attention. Αυτός ο Κάνα είναι μεγάλος παίκτης, ρε φίλε. Είναι κλάσης παίκτης. Είναι παίκτης. Η εθνική έχασε. Bro, τρώμε gap. Τρώμε gap. Καλησπέρα, Αλκαρού. Πάει το tower. And moving through multiple lanes yet again, Yike controls this space and Mkoi fear the worst here. They need to pull a rabbit out of the hat and something more than that as Jojo gets poked down and KC still with Baron for another 40 seconds will continue the siege. On the bottom side. What the fuck? What's the timer on that one? Jojo, ένα shockwave. Αν πετύχαινε σένα, θα κερδίζατε, το ξέρεις. Ένα από τα 17 που έχεις πετάξει. Terrorist. Inhibitor. Πρώτο inhibitor κάτω στο παιχνίδι. Στο 31ο λεπτό το οποίο διανύουμε. Το Game 3 καταλήγει να είναι Super Banger Baron, τελειώνει τώρα. Πετάει τα laser ο Vladi. Αν πετύχει ένα laser μπορεί να κάνει double dot, το damage είναι καλό. Αλλά ο Σούπα είναι σε ένα δαιμονισμένο σημείο με πάρα πολλά αντικείμενα και upgraded αντικείμενα. Τουλάχιστον ο Κόρκ είναι 3.000 μπροστά και έχει βγάλει όλα τα items στο παιχνίδι. Η Vi στο 40 έχει 2 items. Ελπίζω να το χαίρεστε. Το να κάνει shockwave σε εκείνο το σημείο στο wave ενώ δεν έχουν Baron είναι λίγο weird. Curious if the call is, as you say, well, one Elder, but two, Rabadon's death cap nearly completed for Jojo Pyun. That could be their Και άλλο BF στον Σούπα. essentially that they get to a point where they can find that big one. Yeah, he's been farming up every kill. Κοίτα, ευτυχώς υπάρχει μια διαφορά 30-30. Γι' αυτό τα λένε τριαντάφυλλα, επειδή είναι 30 η διαφορά, το βρήκαμε. Οι 30 τριαντάφυλλα που είναι μπόλικο gold value σε ED. Ναι, το XP δεν παίζει πια τόσο ρόλο, αλλά το AD και το EP που σου δίνει είναι αρκετό. Η Vi είναι πίσω γιατί ο Panther έχει πάρει σαν downs και η Vi έχει 0 kills. Έχει 200 farm σε 40 λεπτά παιχνίδι με 0 kills. Δεν έχει gold. Έχει λιγότερο gold από το support της. Ο Targa μας έχει 10.500, η Vi έχει 12.000. Έχει 1.500 gold παρά το support του. Slowing Super and actually could give a window of opportunity for KC to look for an engage. Mkoi now trying to hard force a play on the midway, but Super creeps starting to come up. Yak has GA, he can send it in. So can El Yoya. Alvaro's looking for an innovative angle. Ο Άλβαρο είναι στο deep web. Περίμενε, είναι deep web flank. Oh, lololo. In the jungle, the mighty. Τσατ! Η ερώτηση που όλοι ρωτούσαμε. Είναι ο Άλβαρο το καλύτερο support στην Ευρώπη? Είναι ο παίκτης με τις απαντήσεις. Έρχεται. Χώνεται. Θέλει να μπει μέσα. Τον πιάσανε. Δεν είναι αυτός. Πάμε πάλι να παίξουμε 5v5. Ο Yike χάνει λίγο HP, ο Elder είναι up. Μετά από την άλλη ο Targa μας ψάχνει γωνία. Θέλει να μπει, θέλει να πιάσει το κόμπο, αλλά ο Καλίστ έχει χάσει το μισό του HP. Targa μας μαζί με Vladi στην πάνω πλευρά του map δεν μπορούν να έχουν την είσοδο στον Elder, γι' αυτό κάνουν τον κύκλο. Αλλά ο Targa μας επιμένει. Γνωρίζει πως με το flash μπορεί να πιάσει ακαριαίο κόμπο, αλλά είναι το 50-50, όχι, το ult είναι κακό από τρίκο και μετά μέσα η Vi και πεθαίνει. Το shockwave είναι πάνω σε 3. Ο Yike χρησιμοποιεί το ρο του, θέλει να κάνει damage μες στο fight, αλλά ο Σούπα σφυροκοπεί και σκοτώνεται εκεί μπροστά του όσο είναι μόνος του. Ο Vladi πάρει και μετά το ult του κάνει πάρα πολύ damage, δεν μπορεί. Πεθαίνει. 2 άτομα ζωντανά. Το laser δεν είναι εκεί. Και μόνο ο Κασάντης είναι όρθιος. Ο Κασάντης τη σκότωσε. Πες μου ότι έφαγε τον Σούπα. Έφαγε τον Σούπα.
Αϊ. 1v9 machine. Again. Ulti είναι κακό. Το shockwave ήταν καλό. Οκ, το shockwave ήταν τίμιο. Δείτε εδώ. Τους πιάνει στο choke. Boom. 3 άτομα. Μετά μπαίνουν μέσα ένα knock-up. Θέλω να δω εδώ. Ναι, παιδιά. Ο Κασάντε έκανε 1v1 τον Σούπα. Αν δεν τον σκότωνε, ήταν over. Αλλά εδώ ο Κάνα είπε φεύγουμε. Πάμε βόλτα. Ωραία. Την είχε μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη σε αυτό το fight. But look at the amount of flashes that were burned. Nothing left on Mkoi. 2 flashes on Kalist and Kana in the entire game. Ο Καλίστη περπάτησε για να μπει στο fight. Από Summoners, flash δεν έχει κανείς από τη μία πλευρά, από την άλλη έχει ο Κάνα και ο Καλίστη. Έχουν 2 flash up. Και με αυτά τα 2 flash μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να κάνουν plays για να κερδίσουν το game. Ο Elder ξεκινάει πάλι. Η Mkoi είναι πρώτη πάνω στο objective του Ταργαμάς, δεν έχει flash. Και χωρίς flash είναι μόνο tar. Παίρνουν με τα flash, έχουν πιάσει την Ζάγια. Αυτή πεθαίνει πριν σηκωθεί στον αέρα. Και τώρα το fight φέρεται εύκολο. Ο Καλίστ μπερστάρει κάτω τον Τζότζο. Όσο η υπόλοιπη Mkoi μπορεί να τρέξει, αλλά δεν μπορεί να σωθεί ακόμα. Και στο τέλος ο Πάνθεον πέφτει κάτω και αυτός. Ορμάνε, πιάνουν, σκοτώνουν, κερδίζουν και θα πάρουν την πρώτη θέση στο group. Παντοδύναμο fight στην πιο παντοδύναμη στιγμή. Και η Ζάγια δεν σηκώθηκε, αλλά κάτι άλλο είναι ψηλά. Και μιλάω για την ελληνική σημαία, κυρίες και κύριοι, όπου ο Βλάντι μπορεί να μην είχε το καλύτερο early game, αλλά σίγουρα είχε πολύ καλά team fights. Respect.